আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রিসিলা বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম ব্যাক টু আনাদার লাইভ স্ট্রিম। আজকের লাইভ স্ট্রিমটি একটু ডিফারেন্ট হবে অ্যান্ড আমাদের রেগুলারলি স্কেজুয়াল লাইভ স্ট্রিম থেকে এটা একটু ডিফারেন্ট হবে। বিফোর আমি গেস্টের সাথে ইন্টারভিউ করা শুরু করেছিলাম, আপনাদের সাথে কথা বলা শুরু করেছিলাম, আমি নিজেই অনেক টপিকস কভার করতাম। সো আজকে we're going to be returning to something of that style. আজকে আপনারা দেখতে পেরেছেন from the title যে আমরা কথা বলবো about easy steps to learn English. আজকের লাইভ স্ট্রিমটি ডেডিকেটেড হবে to learning English এবং কেন ইংলিশ লার্ন করা ইম্পর্টেন্ট। কোভিডের মাঝখানে অনেকেই ওনাদের আনফর্চুনেটলি জবস লুজ করেছেন এবং অনেকেই ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেছেন or any other hobbies টেক আপ করেছেন এবং ডিফারেন্ট হবিস এর জন্য ডিফারেন্ট জবস এর জন্য ইংলিশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য। আমরা বিভিন্ন ফ্রিল্যান্সারদের সাথে কথা বলেছিলাম এবং ওনারা সবাই বলেছেন যে ফ্রিল্যান্সিং এ যদি আপনারা এন্টার করতে চান আর এনিথিং লাইক দ্যাট, ইংলিশ ইজ ইম্পর্টেন্ট। এবং শুধু ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য না, ডিফারেন্ট জবস, ডিফারেন্ট ক্লায়েন্টের সাথে আপনারা যদি ওয়ার্ক করতে চান তাহলে ইংলিশ একটা ইউনিভার্সাল ল্যাঙ্গুয়েজ এবং ইংলিশ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো আমরা সবাই একটু ইংলিশ জানি এবং প্র্যাকটিসের জন্য আমরা প্রপার ভাবে অন্যদের সাথে কনভারসেট করতে পারি না। সো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব একটি 12 স্টেপ ইজি গাইড। এখন এই গাইডটি আমি পেয়েছি উইথ লিটল বিট অফ রিসার্চ এবং আশা করছি যে আমরা ইচ স্টেপ কভার করতে পারবো ইন ডিটেল এবং আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে এই লাইভ স্ট্রিমটি। আজকে লাইভ স্ট্রিমটি ডিপেন্ডেন্ট হবে আপনাদের উপর। আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে, কোনো কমেন্টস থাকে অন ইংলিশ, কোনো vocabulary questions, grammar questions যদি থাকে, প্লিজ ডু লিভ ইট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন এবং আমরা চেষ্টা করব আপনাদের কোয়েশ্চেনগুলো অ্যান্সার করতে। অ্যাডিশনালি আপনারা যদি এক্সপিরিয়েন্স ইন ইংলিশ এবং জয়েন করে যদি ইংলিশ অ্যাডভাইস শেয়ার করতে চান, দেন আপনারা ইজিলি জয়েন করতে পারবেন। বিফোর উই হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি আপনাদের সাথে কথা বলা, আমি একটা কিছু শেয়ার করতে চাই বিফোর আমরা এই স্টেপস ডিসক্রাইব করা শুরু করি, বিফোর আমরা ইন ডিটেল যাই about learning the English language. So a few days ago, একটি very popular YouTube channel, নাইমানি ভাইয়ার চ্যানেল সাসপেন্ডেড হয়েছিল এবং এটা অনেক বড় একটি চ্যানেল ছিল। এই চ্যানেলের মেম্বার্স ছিল very close to 1 million. সো আমার রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনারা যারা এই লাইভ স্ট্রিমটি দেখছেন ওনার চ্যানেলটি সাপোর্ট করবেন। আমি জানি যে উনি very hard work করেছে to grow his channel to close to 1 million এবং এত বড় একটি চ্যানেল করতে অনেক সময় লাগে, অনেক হার্ড ওয়ার্ক লাগে এবং অনেক ডিটারমিনেশন লাগে এবং আই থিঙ্ক আমরা দেখেছি যে উনি very hard working একজন পারসন। সো আপনারা যদি ওনার কন্টেন্ট বা কোনো কিছু পছন্দ না করেন, দেন ইজিলি অ্যাক্সেসিবল একটি কমেন্ট সেকশন আছে। কমেন্ট সেকশনে আপনারা আপনাদের অপিনিয়ন্স, অ্যাডভাইস, কি পছন্দ করেছেন কি পছন্দ না করেছেন সেটা আপনারা শেয়ার করতে পারেন। সিমিলারলি আমার যদি কোনো মিস্টেকস থাকে, দেন প্লিজ ডু লিভ ইট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন। কি পছন্দ করেছেন কি পছন্দ না করেছেন এবং আমি চেষ্টা করব ফিক্স করতে। সো উনি নতুন একটি চ্যানেল তৈরি করেছেন, নাইমেলি 2। সো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে ওনার চ্যানেলটি সাপোর্ট করবেন। ওয়ান্স এগেন ভেরি হার্ড ওয়ার্কিং একজন পারসন এবং আমি আশা করব যে ওনার যদি কোনো মিস্টেকস থাকেন উনি ওনার মিস্টেকসগুলো ফিক্স করবেন এবং আপনাদের সাথে ভালো কমিউনিকেশন এবং আপনাদের জন্য ভালো কন্টেন্ট কন্টিনিউসলি তৈরি করতে থাকবেন। অনেক ইম্পর্টেন্ট যে আমরা ওনার পাশে দাঁড়াই, ওনার সাথে দাঁড়াই এবং ওনাকে কন্টিনিউসলি সাপোর্ট করি ওনার কারেন্ট সিচুয়েশনে। Especially now, আমরা যদি একে অন্যকে রেসপেক্ট না করি, সাপোর্ট না করি, তাহলে it's not going to be a nice situation. So আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা স্ট্যান্ড করবেন নাইমেলি 2 ওনার চ্যানেলের সাথে এবং যদি কোনো মিস্টেকস থাকে কমেন্ট সেকশনে আপনারা শেয়ার করতে পারেন। এটা নিউ একটি চ্যানেল এবং লাইফ অনেক শর্ট। সো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে রেসপেক্টফুল থাকবেন, হেট স্প্রেড করবেন না, পজিটিভিটি এবং ভালোবাসা স্প্রেড করবেন।
নাইম ভাইয়া আমার সাপোর্ট এন্ড ভালোবাসা সবসময় আপনার সাথে থাকবে, সবসময় আপনার সাথে ছিল, এবং আমি জানি এবং আশা করি যে আপনি ভেরি ভেরি সুন আবার নাম্বার ওয়ান ইউটিউবার হয়ে যাবেন আপনার ভালো কাজ দিয়ে। অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা কমেন্ট করছিলেন এবং যারা স্টিল কমেন্ট করছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ আপনাদের কমেন্টের জন্য। আমি এখন এন্টার করব ইনটু দ্য 12 স্টেপস টু স্পিক ইংলিশ ইজিলি। প্রিভিয়াসলি আমি অনেক কথা বলেছিলাম about কিভাবে আপনারা ইংলিশ লার্ন করতে পারবেন, কিভাবে ইজিলি প্র্যাকটিস করতে পারবেন, এটসেট্রা এটসেট্রা, কথা বলি না। এবং স্পেশালি উইথ কোভিড এন্ড এভরিথিং, লার্নিং ইংলিশ অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট। সো বিফোর আমরা স্টেপস ডিসক্রাইব করি, ওয়ান্স অ্যাগেন আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে, প্লিজ ডু লিভ ইট ইন দ্য কমেন্ট সেকশন, অ্যান্ড আমি চেষ্টা করবো অ্যান্সার করতে। বিফোর আমরা কিছু কথা বলা শুরু করি, আমি যাবো a little bit to the comment section. Mahmoud Kobir, your background videos are amazing. Thank you very much. Rosibul Kushtia, good job. Thank you. AHG1, আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? Dina's Cooking and Vlog UK, thank you. M. Dino Vlogs, it is not easy to speak English if you're not willing to learn. অবশ্যই, এবং আপনি কমেন্ট করেছেন it's not easy to speak English if you're not willing to learning to have just learn. Afroza Ayat, please tell me how I can speak English easily. শেয়ার করা হবে, এবং আমি অলসো শেয়ার করতে চাই যে আপনারা অনেকেই আমার রিসেন্ট ভিডিওসে কমেন্ট করেছেন এবং ফেসবুক পোস্টে কমেন্ট করেছেন অ্যাবাউট ইংলিশ। সো আমার সেকেন্ড চ্যানেল যেটা আছে সেটার মধ্যে আরো কাজ করা হবে যাতে হোপফুলি আপনাদেরকে হেল্প করা হয় ইন দ্য প্রসেস টু লার্ন ইংলিশ। সো এখন আমরা কথা বলবো অ্যাবাউট দ্য 12 স্টেপ প্রসেস, যেটা আমি ফাইন্ড করেছি কিভাবে আপনারা ইজিলি ইংলিশ স্পিক করতে পারেন। সো আমরা অনেকেই ইংলিশ স্পিক করতে চাই, কিন্তু অনেকেরই আপনাদের জবস আছে। সো আমি যদি একটি এক্সাম্পল দিই, যে ওয়েদার আপনারা একজন স্টুডেন্ট বা জব করেন, কাজ শুরু করতে, হোমওয়ার্ক শুরু করতে, আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ দ্য হার্ডেস্ট পার্ট। আমরা অনেকেই ফিল করি যে আমি কাজ করতে চাই না, আমি আমার হোমওয়ার্ক শুরু করতে চাই না। স্টার্টিং ইজ দ্য হার্ডেস্ট পার্ট। আমরা অনেকেই ইংলিশ লার্ন করতে চাই, কিন্তু আমরা শুরু করি না। আমরা বলি যে কালকে শুরু করব, নেক্সট উইক শুরু করব, নেক্সট মান্থ শুরু করব। বাট প্রথম স্টেপটা হচ্ছে স্টার্ট স্পিকিং অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন, আমি রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা প্লিজ এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন এন্ড পটেনশিয়ালি কাউকে হেল্প করতে পারবেন। সো ইংলিশ স্পিকিং শুরু করবেন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। যদি জবস থাকে আপনাদের ব্রেকসে শিখতে পারেন, যদি স্কুল থাকে আপনাদের ব্রেকসে শিখতে পারেন। স্টার্ট স্পিকিং অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল, এটা হচ্ছে দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট স্টেপ। আপনারা যদি শুরু করেন, আপনারা good feel করবেন এবং motivated feel করবেন to keep learning. Also, নতুন বন্ধু বানাবেন। এটা আমার অনেক প্রিভিয়াস ইংলিশ লাইভ স্ট্রিমে বলা হয়েছিল যে আমাদের সবারই সোশ্যাল মিডিয়া আছে। নেটিভ ইংলিশ স্পিকারদের সাথে কনভারসেশনস হ্যাভ করতে চেষ্টা করবেন। দ্যাট ইজ অলসো দ্য বেস্ট ওয়ে। আপনি যদি আপনার স্কিলসগুলো প্র্যাকটিস করতে পারেন আউট লাউড, মেবি ওভার দ্য ফোন অর ওভার টেক্সট মেসেজ, তাহলে আপনারা দেখতে পারবেন আমার সমস্যা কোন দিকে এবং কিভাবে আমার সমস্যাটা ফিক্স করতে হবে। এই প্রসেসটা অলসো আপনাদেরকে হেল্প করবে টু গেইন মোর কনফিডেন্স। কনফিডেন্স এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট যখন আপনারা ইংলিশ স্পিক করতে চান। আপনাদের যদি কনফিডেন্স না থাকে, দেন গ্যারান্টিড আপনারা মাল্টিপল মিস্টেকস মেক করবেন। ইফ আপনাদের কনফিডেন্স থাকে, মিস্টেকস মেক করলেও কোনো সমস্যা নেই। আপনাদের কনফিডেন্স আছে এবং আপনারা নিজের মধ্যে ফেথ রেখে আপনারা কন্টিনিউসলি চেষ্টা করতে থাকবেন। সো এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। 2016-এ একটি স্টাডি পাবলিশড হয়েছিল where the University of Michigan কনক্লুড করেছে যে যারা ওভার দ্য ফোন কথা বলে উইথ নেটিভ স্পিকার্স, ওনারা আরো তাড়াতাড়ি ইংলিশ স্পিক করতে পারে ফ্লুয়েন্টলি, আরো ভালোভাবে নিজেকে প্রেজেন্ট করতে পারে। সো আপনারা যদি ইংলিশ লার্ন করতে চান, রাইট অ্যাওয়ে শুরু করবেন, প্রসেসটা ডিলে করবেন না। স্টেপ 2 হচ্ছে
রিডিং শুরু করবেন। আপনারা যদি অ্যালফাবেটটা লার্ন করেন এবং রিডিং শুরু করেন, ভেরি ভেরি ইজি আপনাদের ভোক্যাবুলারি এক্সপ্যান্ড করতে। অনেকেই আপনারা জব ইন্টারভিউজে, ডিফারেন্ট ইন্টারভিউজে, ডিফারেন্ট জবসের জন্য আপনাদের ইংলিশ লাগে, ইংলিশ পড়তে হয়, ইংলিশ লিখতে হয়, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো আপনারা যদি ইংলিশ পড়া শুরু করেন তাহলে আপনাদের ভোক্যাবুলারি অনেক এক্সপ্যান্ড হবে এবং আপনারা আপনাদের জব ইন্টারভিউয়ে ভেরি প্রফেশনাল সাউন্ড করতে পারবেন এবং আপনাদের আম, যারা জব ইন্টারভিউয়ে যাচ্ছেন, যারা জব ইন্টারভিউটি নিচ্ছেন, আপনাদের সাথে যারা কথা বলছেন, ওনারা অনেক ইমপ্রেসড হবে যে ও, ওনার ভোক্যাবুলারি ভেরি ভেরি ব্রড। সো এটা একটি পজিটিভ থিং। অনেক অনেক ইজি লিটারেচার আছে ইন ইংলিশ, অনেক ক্লাসিক্যাল বই আছে ইন ইংলিশ এবং ওইগুলো পড়তে অনেক এক্সপিরিয়েন্স লাগে, অনেক নলেজ লাগে এবং অনেক প্র্যাকটিস লাগে। ইংলিশে হাওয়েভার অনেক ইজি বুকস আছে। আপনারা যদি কোনো ওয়ার্ড আন্ডারস্ট্যান্ড করেন না, আমাদের গুগল ট্রান্সলেট আছে এবং সেটা, এই রিসোর্সটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। ইংলিশ নিউজ পেপার ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ইংলিশ বুকস, আপনারা যদি একটি সিম্পল বই পছন্দ করেন, আপনারা সেটা পড়তে পারেন ইন ইংলিশ, ভেরি অ্যাক্সেসিবল। আমরা সবাই গুগল ইউজ করি। সো গুগলে একটি অপশন আছে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করতে। আমি জানি না আপনারা কারা বাংলাতে গুগল ইউজ করেন ওর এনি আদার ল্যাঙ্গুয়েজে গুগল যদি ইউজ করেন, আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আপনারা ইংলিশে আরো ভালো করতে, আরো ভালোভাবে কথা বলতে চান, আপনাদের ব্রাউজার সেটিংটা চেঞ্জ করবেন টু ইংলিশ। দ্যাট ওয়ে যখন কিছু সার্চ করেন, যখন রেজাল্টস আসে, আপনার রিড করতে হবে ইন ইংলিশ এবং আপনার ব্রেন ওয়ার্ড হবে টু রিড ইংলিশ মোর ফ্লুয়েন্টলি অ্যান্ড ইন আ বেটার ওয়ে। On social media, English news anchors, British news anchors, Australian news anchors, movie stars ওনাদেরকে ফলো করবেন। ওনাদের পোস্টস, ওনাদের ভিডিওস হবে কমপ্লিটলি ইন ইংলিশ। সো এটা আপনাদের জন্য ভেরি হেল্পফুল হবে। বিফোর আমরা স্টেপ 3 তে যাই, আমি যাচ্ছি a little bit to the comment section. Gosia channel, thank you. Afroza Ayat, shyness is a very big problem when I speak English. Again, অনেক অনেক প্র্যাকটিস করবেন এবং আপনার যদি বন্ধু থাকে দ্যাট স্পিক ইংলিশ, ওনাদের সাথে প্র্যাকটিস করবেন এবং আপনার শাইনেসটা চলে যাবে এবং কনফিডেন্সটা আরো ইনক্রিজ হবে। Insanali, you're very welcome. Abraham Noyon, how can I learn only British accent? I haven't been getting any British people. It's very difficult to learn without British people. If আপনি British accent লাগে, if it's very essential, then অনেক British news channels আছে যেটা আপনি দেখতে পারেন এবং আপনার accentটি fix করতে পারেন। British accent এবং American accent এবং Australian accent আছে as well. তিনটা very different things. So আমি কথা বলছি just in grammar, আমি আজকে সেটা cover করছি। So অ্যাকসেন্টের জন্য ভিডিওস, মুভিজ, নিউজ চ্যানেলস হচ্ছে আপনার বেস্ট অপশন। পলাশ আহমেদ, Google translations have some grammatical problems. অবশ্যই with any translating program some problems থাকবেই, but it depends on what you want to use and what you want to make the best use of. Shoborna Kondokar, we have more problems about speaking. আপনি যদি share করেন, then I would love to maybe address some things. Okay. Yusuf Masud, আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? Thank you. MD Al Mamun Islam, আমরা maximum time waste করি ফেসবুক মেসেঞ্জারে বা আদার সোশ্যাল সাইটে চ্যাট করি। সেটা যদি আমরা ইংলিশে চ্যাট করি তাহলে অনেকটা ইমপ্রুভ হবে ইংলিশে। অবশ্যই এটাই আমি বলেছি যে
আমরা ফেসবুক, আমি বলছি না যে ফেসবুক ইউজ করা বন্ধ করতে হবে, ইউজ করেন in English, that way you're benefiting a lot of things at the same time. Tutorial home, thank you so much join করার জন্য and for the good job. Polash Ahmed, confidence will always increase. Comment চলে গিয়েছে. When everyone tries to speak with each other. অবশ্যই. MD Masood, thank you so much আপনার congratulations এর জন্য. Once again আমি রিকোয়েস্ট করব যে যারা এখনো এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করেননি আপনারা শেয়ার করবেন. MD Rasimia, is there any option to contact with native English speakers to speak to? আপনার যদি সময় থাকে then আপনি এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করে আমার সাথে একটি ইংলিশ কনভারসেশন হ্যাভ করতে পারেন, and maybe it will be helpful. Shelly's Cooking World, thank you so much for joining. নাজরুল ইসলাম, ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? Basic Ali, হার্ড ওয়ার্ডগুলো কিভাবে শিখবো? আর ইংলিশ একটু একটু বুঝি বাট বলতে পারি না। আপনি যদি বুঝেন দেন দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ, আপনি ভেরি সুন বলতে পারবেন। হার্ড ওয়ার্ডগুলো কিভাবে শিখবেন? গুগল ট্রান্সলেটে গিয়ে যে ওয়ার্ডটি আপনি হার্ড ফাইন্ড করছেন টাইপ করবেন এবং ভয়েস একটি অপশন আছে where আপনি শুনতে পারবেন দ্য প্রনাউন্সিয়েশন, এবং আপনি যদি প্রনাউন্সিয়েশনটা জানেন এবং ওয়ার্ডের মিনিংটা জানেন then that is all you need. Online tutor BD from Bangladesh, I'm good, how are you? Okay, so I think আমি যে recent questions গুলো ছিল সেগুলো cover করেছি. Suvarna Kandakar, when I speak in English I feel shy. Once again, lots and lots of practice এবং সেই shynessটা আর থাকবে না. Belal Hussein, Bahrain থেকে, thank you so much for joining. Tonu Dada, thank you always. Okay, so এটা হচ্ছে the most recent questions আমি cover করেছি. Smile Kingdom, thank you so much আপনার kind comment-এর জন্য. আপনাদের questions please continuously comment করতে থাকবেন এবং আমি চেষ্টা করব join আপনাদের সাথে আপনাদের questions answer করতে, এবং কেউ যদি join করতে চান এবং useful advice share করতে চান please let me know এবং আমি আপনাদেরকে লিংকটি এই লাইভ স্ট্রিমটি join করতে লিংকটি সেন্ড করব. MJ Squad, Jibon Ahmed from Bangladesh, thank you so much for joining. Mehboob Alam from Saudi Arabia, thank you. MD Saifullah Islam, I'm good, how are you? Okay, I think those are the most recent questions. Okay, এখন আমি যাব to the next steps. Okay. Go relax down, thank you very, very much. Mohammed Shuhan, thank you. Step 3 হচ্ছে আপনার নিজেকে accountable hold করতে হবে. So আপনারা যদি English very quickly learn করতে চান regularly practice করতে হবে. এক সপ্তাহ practice করবেন তারপর next week skip করবেন, that's not how it works. Consistency super duper important. আমি ইংলিশ লার্ন করেছিলাম at a very young age এবং every day আমি একটু একটু লার্ন করেছিলাম. Actually I was forced to learn because আমি স্কুলে যেতাম at the moment, so every single day আমি more and more English শিখেছি এবং now আমি very fluently speak করতে পারি. আমি বলছি না যে every single day আপনার 6 hours practice করতে হবে, that's unreasonable. আমাদের সবার lives আছে, কাজ আছে. So at least minimum 30 minutes to an hour spend করবেন. New words, একটা video clip দেখবেন, news channel দেখবেন, নতুন words শিখবেন. অনেক নিউজ চ্যানেলে different words বলা হয় যেটা আমি নিজে জানি না, সো আমি গুগলে গিয়ে ডেফিনেশনটা লুক আপ করি, তারপর সেন্টেন্সটা যে নিউজটা নিয়ে কথা বলা হচ্ছিল সেটা
it makes more sense, এবং আমার vocabularyও expand হয়েছে। So আপনার যদি determination থাকে, will power থাকে, every single day করবেন। Maybe one day break নিতে পারেন, etc., etc., but every single day আপনারা যদি practice করেন, committed থাকেন, guaranteed আপনারা একটা very big increase দেখবেন। Once again, যারা এখন এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করেননি, আশা করছি শেয়ার করবেন and অন্যদেরকে হেল্প করার অপরচুনিটি আছে, চান্স আছে যদি আপনারা এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করেন। ওকে, সো আরেকটি আমি different studies শেয়ার করছি আপনাদের সাথে। আমি কথা বলেছিলাম about the University of Michigan study এবং আরেকটি স্টাডি নিয়ে কথা বলবো, বিকজ যেই স্টেপসগুলো আমি শেয়ার করছি, যেই মেথডসগুলো আমি শেয়ার করছি, এগুলো হচ্ছে proven by science, proven by researchers. সো আপনারা অনেকেই আছেন যারা যদি রিসার্চ শুনেন, যদি সায়েন্স পার্টটা শুনেন, then it makes more sense, it makes it believable. সো আমি যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম যে every single day practice করবেন। American Society of Training and Development একটি স্টাডি করেছিল এবং ওনারা ফাইন্ড করেছে যে আপনারা যদি very very commit করেন এবং consistent থাকেন, then there's a 65% chance যে আপনি successful হবেন, আপনি আপনার গোলটি reach করবেন। 65% is more than half, so that's a very big percentage. এবং if আপনি কোনো বন্ধুর সাথে, কোনো ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে কথা বলেন, আপনার গোলটি নিয়ে কথা বলেন, কেন ইংলিশ লার্ন করতে চান, আপনার রেজাল্টটি কি হতে চান, তাহলে আপনি যে এই গোলটি accomplish করবেন, 65% increase হয় to 95%. Consistency so important, আমি আপনারা নিচেই দেখতে পেরেছেন from the study. So এটা হচ্ছে step 3. অনলাইনে different free YouTube tutors আছেন যারা skills share করেন, English grammatical skills share করেন. So that is very very important. Before আমরা move on করি to our next steps, আমি বলবো যে আমরা যাবো to the comment section. Diploma Studies from Dinashpur, thank you so much for joining. Abraham Noyon, thank you for your teaching. If you take every day a class on English by the International News, you'll be very helpful. I have a big problem. I know a lot of vocabulary, but I can't properly use it. Okay, that's a very important comment. আমরা অনেকেই অনেক vocabulary জানি, আমিও অনেক vocabulary জানি, বাট আমি সবসময় সেই vocabularyটা ইউজ করতে পারি না, এবং the main reason হচ্ছে আমি সেই ওয়ার্ডের মিনিংটা প্রপারলি বুঝি না। সো আপনাদের vocabulary ব্যাংকে যদি অনেক vocabulary ওয়ার্ডস থাকে এবং ডেফিনেশনটা না জানেন, মিনিংটা না জানেন, তাহলে ওয়ার্ডসগুলো কিভাবে ইউজ করবেন? আমি অনেক নতুন ওয়ার্ডস শিখি on a weekly basis, কিন্তু সেই ওয়ার্ডসগুলো ইউজ করা হয় না a lot, because আমি কিভাবে ইউজ করতে হয়, কোন কনটেক্সটে ইউজ করতে হয়, সেটা আমি প্রপারলি আন্ডারস্ট্যান্ড করিনি। So then again, if আপনারা নিউজ দেখেন, মুভিজ দেখেন এবং একটা নতুন ওয়ার্ড শুনেন, ওয়ার্ডের প্রনাউন্সিয়েশন সেটা দেখতে পারেন from Google Translate, এবং ওয়ার্ডের ডেফিনেশনটা also দেখতে পারেন from Google. কিভাবে ইউজ করতে হবে সেটা also লেখা থাকে on Google. So very useful resources আমাদের হাতের নিচেই আছে, আমরা যদি ইউজ করতে চাই then ইউজ করে আমরা অনেক successful হতে পারি. So thank you so much আপনার কমেন্টের জন্য। Ar-Rahman, I want to talk with you because I have good advice about learning English and how to speak with a native speaker. Okay, লিংকটি দেয়া হবে আপনার কাছে very very soon. Okay. Step 4 হচ্ছে small goals set করবেন। Once again, আশা করছি আপনার এই লাইভ স্ট্রিমটি শেয়ার করবেন। আমরা অনেকেই অনেক goals set করি in life, এবং
Some goals আমরা যেটা set করি for learning English might include আমি fluent হব in English. আমি fluently কথা বলতে পারবো in English. এটা একটা ভালো গোল, বাট স্পেসিফিক না, বেশি ক্লিয়ার না। ফ্লুয়েন্ট হবেন ওকে, কিন্তু কোন স্টেপস লাগবে টু বিকাম ফ্লুয়েন্ট? ইচ স্টেপ একটা গোল মেক করবেন। ইংলিশ লার্নিং কমিউনিটিতে অনেক স্ট্রং এমফেসিস আছে অন বিকামিং ফ্লুয়েন্ট, কিন্তু ফ্লুয়েন্ট হতে ম্যানি স্টেপস নিতে হয়, এবং দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো some good goals includes আপনারা শেয়ার করতে চান, আপনারা নিজের ব্রেইনে রাখতে পারেন যে in 6 months আমি আমার বিজনেস পার্টনারের সাথে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে চাই। এটা একটা শর্ট টার্ম গোল। আপনি যদি বলেন যে আমি ফ্লুয়েন্ট হব ইন ইংলিশ, এটা হচ্ছে ভেরি লং টার্ম গোল। অনেক সময় লাগবে, অনেক প্র্যাকটিস লাগবে, এবং অনেক হার্ড ওয়ার্ক লাগবে টু। ইফ আপনি আপনার ব্রেইনকে বলেন যে আমি ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হব, আপনি লার্ন করার ডিজায়ারটা থাকবে না, বিকজ এটা অনেক স্কেরি একটা গোল যে আমি ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হব। একটা ভেরি বিগ গোল, ভেরি স্কেরি গোল, সো আপনি শুরু করতে ডিজায়ার করবেন না। However, আপনি যদি বলেন যে in 6 months আমি ফ্লুয়েন্টলি আমার বিজনেস পার্টনারের সাথে কথা বলতে পারবো, টাইম লিমিট আছে এবং আপনার গোলটি আছে। 6 months is not a lot of time. 6 months এ আপনি অনেক ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পারবেন in yourself. So এটা হচ্ছে একটি গুড গোল। আপনি অলসো বলতে পারেন in 3 months আমি আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলতে চাই about common topics, the weather, sports, news, tourism, business, etc. 3 মাসে আমি আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলতে চাই about regular topics. এটা very nice goal। এবং আপনি অলসো একটি গোল সেট করতে পারেন যে 9 মাসের পর আমি একটা ইংলিশ এক্সাম নিব অনলাইন এবং 100 স্কোর করব। ইংলিশ গ্রামার নিয়ে অনেক অনলাইন কুইজেস আছে, টেস্টস আছে। সো আপনি একটি গোল সেট করতে পারেন যে আমি 9 মান্থস একটি স্কেজুয়াল ক্রিয়েট করে ইংলিশ ভিডিওস দেখব। 9 মান্থস পর আমি একটি কুইজ নিব এবং 100 হবে আমার রেজাল্ট। দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড গোল এবং অ্যাচিভেবল টু। আপনারা যদি আপনাদের গোলের সাথে, যেটা আপনি অ্যাকমপ্লিশ করতে চান, সেটার সাথে যদি আপনি একটি টাইম লিমিট সেট করেন, তাহলে সেই গোলটি আর স্কেরি থাকবে না। আপনারা যদি ব্রডলি বলেন যে আমি ইংলিশ লার্ন করতে চাই, আমি ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হতে চাই, ভেরি স্কেরি একটা গোল, এবং শুরু করতে আপনারা ডিজায়ার করবেন না। আপনারা শুরু করতে স্কেয়ার্ড ফিল করবেন, অনেক ফিয়ার থাকবে। তো একটা টাইম লিমিট যদি সেট করেন in 3 months, 6 months, 1 week, 2 weeks, whatever, and আপনার গোলটা যদি আপনি লিখে রাখেন, আপনার শুরু করতে ওয়ান্ট করবেন, লার্ন করতে ওয়ান্ট করবেন, এবং আপনার গোল will seem achievable, এত স্কেরি আর হবে না। এস হোসেন, আমি 11th গ্রেডে এবং কলেজ কোর্স নিচ্ছি as well. সুজন তামিম, carry on, thank you very much. এমনি মিরাজ আহমেদ, hello. শাহিন নাবিনাগর, আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? Tawhidul Islam, if anyone would like to speak English, speak with me on my Facebook without feeling shy. I don't know how to speak English, but I am trying to speak frequently. Thank you very much, আপনার কমেন্টের জন্য। So his creation, I'm glad you're thinking that the information is helpful. Thank you. Rita Mahbub, I am 16. নিয়ামত হোসেন নাদিম, আমি ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? কবির লাকটাউন ভাইয়া, thank you. Isha Apu, thank you very much. Bilal Hussein from Dubai, thank you so much for joining. Rasum Ali, I'm good, how are you? Bijit Chondo, your voice is nice, thank you.
শরীফুল ইসলাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনার কমেন্টের জন্য। ইসমাইল জাবিউল্লাহ, আই ওয়ান্ট টু লার্ন ইংলিশ স্পিকিং। অবশ্যই লার্ন করতে পারবেন ইফ আপনারা চেষ্টা করেন। ওকে, সো এখন আমরা মুভ অন করবো টু দ্য নেক্সট স্টেপস ফর লার্নিং ইংলিশ। এবং আপনারা যদি কোনো স্পেসিফিক টপিক নিয়ে কথা বলতে চান, আফটার আমরা এই 12 স্টেপসগুলো কভার করি, আমরা ডিফারেন্ট এক্সাম্পলস নিয়ে কথা বলবো। ফর এক্সাম্পল, ইফ আপনারা কোনো বিজনেস করেন, আমরা a few business models কভার করব। যদি কাস্টমার সার্ভিসে কাজ করেন, আমরা a few customer service examples cover করব। সো কোন এক্সাম্পলস কভার করতে চান, প্লিজ ডু লেট মি নো, এবং আমরা সেই এক্সাম্পলসগুলো কভার করব। ওকে, সো স্টেপ 5 হচ্ছে আপনাদের পার্সোনাল গোলটি সবসময় মাথায় রাখবেন। কিপ ইট ইন মাইন্ড। কোনো শর্টকাট ওয়ে নেই টু লার্ন এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি স্প্যানিশ লার্ন করতে চেষ্টা করছি আমার স্কুলের জন্য, এবং অনেক এনার্জি লাগে, অনেক টাইম কনজিউমিং। আপনারা যদি ইংলিশ লার্ন করতে চান, অনেক এনার্জি লাগবে এবং অনেক টাইম কনজিউমিং হবে। সো অনেক মোটিভেশন লাগবে এবং একটি স্কেজুয়াল সো এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। আমি শেয়ার করতে পারবো না how important a schedule is. MD Riyad Hussein, your Bengali pronunciation is just awesome. Thank you. Shuburna Kondakar, is there a conversation session? Yes, a conversation session hobby. If you're interested in that, please do let me know. এবং লিঙ্কটি দেওয়া হবে very soon. So আপনারা যদি জয়েন করতে চান, তাহলে আমি এবং আপনার কনভারসেশন হবে fully in English. Okay, so আপনার personal goal, it's important to keep it in mind. কোনো shortcut way নেই to learn English. আপনার জন্য, আপনার গোলের জন্য প্রথম it's important to identify কেন আপনি ইংলিশ লার্ন করতে চান। আপনার জবের জন্য, একটি প্রজেক্টের জন্য, কেন শিখতে চান, এটা আইডেন্টিফাই করে এই বিষয়টার সাথে যে ওয়ার্ডস এন্ড ফ্রেজেস অ্যাসোসিয়েটেড, সেগুলো আপনারা যদি ভালোভাবে লার্ন করতে পারেন, then it will be very very helpful. So আমি একটি এক্সাম্পল দিচ্ছি just to clarify a little bit. আপনি যদি একটি বিজনেস ম্যানেজার এবং আপনার কাস্টমারদের সাথে ইংলিশ স্পিক করতে হয়, বিজনেস টার্মস অবশ্যই আপনারা জানবেন, এবং কিভাবে কাস্টমারদের সাথে ভালোভাবে পোলাইট ভাবে কথা বলতে হয় সেটা জানা দরকার। ইংলিশে ডিফারেন্ট ওয়েজ আছে অফ স্পিকিং। ফর্মাল ওয়ে স্পিক করতে পারেন এবং ইনফর্মাল ওয়ে স্পিক করতে পারেন। ইনফর্মাল হচ্ছে যখন আপনি বন্ধুদের সাথে কথা বলেন, ফ্যামিলির সাথে কথা বলেন, very light, very laid back and relaxed. ফর্মাল হচ্ছে যখন আপনি বিজনেস পার্টনারের সাথে কথা বলেন, কাস্টমার বা ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলেন। So it's important to know কখন কোন English words and phrases use করা appropriate. Step 6 হচ্ছে flashcards. Flashcards হচ্ছে একটা method of studying. আমি flashcards use করি in a lot of my subjects, এবং very very useful আপনার যদি vocabulary boost করতে চান, memory increase করতে চান, কোনো rules memorize করতে চান, flashcards very helpful. Flashcards আপনার memory very widely test করে. So এটা হচ্ছে a big and useful way to learn English. Step 7 হচ্ছে sentence structure এবং sentences learn করবেন। Flashcards অনেক useful individual words learn করতে, definitions learn করতে, কিন্তু কিভাবে একটা sentence form করতে হয়, কিভাবে একটি sentence use করতে পারেন in a conversation, এটা very very helpful. এটা হচ্ছে one of the best ways to learn about conversation. অনলাইনে many websites আছে যেটা আপনাকে একটা সিনারিও দিবে এবং আপনি একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে in English. So that's very very helpful. Step 8 হচ্ছে আপনারা অনেকেই অনেক গান পছন্দ করেন। So step 8, আপনারা
গানের সাথে সিং করবেন, একটা গান প্লে করবেন এবং আপনি সিং করবেন। সো এটা একটা পাওয়ারফুল টুল, বিকজ আপনি যদি সিং করেন এবং আন্ডারস্ট্যান্ড করেন কি সিং করছেন, ভেরি ভেরি ইজিলি আপনি একটা কনভারসেশনে সেই সেম টুলসগুলো ইউজ করতে পারবেন। স্টেপ 9 হচ্ছে ওয়াচ টিভি। অনেক টিভি সিরিজ আছে, স্পেশালি চিলড্রেন্স টিভি সিরিজ। চিলড্রেনের যে টিভি সিরিজগুলো আছে, they are made to teach children how to speak English. So those will be very, very helpful. অনেক relaxed shows আছে as well. Reality TV shows আছে where vocabulary এত intense না এবং আপনি very easily understand করতে পারবেন what is being said in conversation, কি বলা হচ্ছে, রিলেশনশিপটা কিভাবে describe করা হচ্ছে, etc. etc. নেক্সট হচ্ছে নেটিভ ইংলিশ স্পিকার্সরা যখন কথা বলে আপনারা attentively listen করবেন। এখন এটা একটু ট্রিকি, বিকজ নেটিভ ইংলিশ স্পিকার্সরা ভেরি কুইকলি কথা বলে এবং ওনাদের অ্যাকসেন্টটি ভেরি ডিফারেন্ট। নতুন ইংলিশ স্পিকার্স যারা আছেন আপনারা ভেরি সফটলি, স্মুথলি, স্লোলি স্পিক করেন। নেটিভ ইংলিশ স্পিকার্সরা ভেরি কুইকলি স্পিক করে। সো আমি যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম, আমি যদি নেটিভলি ইংলিশে বলতে হয় that same sentence, স্পিডটা আরেকটু increased হবে, and so it's going to be hard to understand. আমি বলছি না যে right away আপনারা নেটিভ ইংলিশ স্পিকার্সদের কথা শুনবেন, because that's going to be very very hard to understand, and আপনারা maybe অনেক মোটিভেশন লুজ করবেন যে there is no way আমি এভাবে ইংলিশ স্পিক করতে পারবো in my lifetime. বাট আপনারা যদি প্র্যাকটিস করেন দেন অবশ্যই কেন কেন এভাবে ইংলিশ স্পিক করতে পারবেন না। সো আমি বলছি না যে ইংলিশ স্পিকারদেরকে শুনবেন এবং এভরি সিঙ্গল ওয়ার্ড আন্ডারস্ট্যান্ড করবেন। আপনারা যদি রেস্টুরেন্টে যান, আমি প্রিভিয়াসলি এই এক্সাম্পলটি দিয়েছিলাম যে রেস্টুরেন্টে যান এবং ইংলিশে অর্ডার করতে হয়, আপনি পুরা একটি সেন্টেন্স আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে না। যখন কেউ জিজ্ঞেস করে how can I help you today, would you like a water, কিছু না আন্ডারস্ট্যান্ড করলেও আপনি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারেন যে ওনারা জিজ্ঞেস করছি আপনি ওয়াটার চান কিনা। So that's a yes and no question, very easy to answer. So পুরা সেন্টেন্স আন্ডারস্ট্যান্ড করার কোনো দরকার নেই। আপনার যদি different sections of the sentence আন্ডারস্ট্যান্ড করেন তাহলে আপনারা আপনাদের ব্রেইন ইউজ করতে পারেন and আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারেন কি জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে অ্যান্সার করতে হবে সেটা আপনারা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবেন। নেক্সট হচ্ছে স্টেপ 11, আমরা অলমোস্ট ডান উইথ আওয়ার স্টেপস। স্টেপ 11 হচ্ছে আপনার ফোন সেটিংস সেট করবেন টু ইংলিশ। স্পেশালি ইফ আপনারা আইফোনস ইউজ করেন, which most of you do, আইফোনে একটা সেটিং আছে যে আইফোনে যে লেখা আসবে, যে মেসেজেস আসবে, সব আসবে in whatever language আপনি সেট করেন to. আমার ফোন হচ্ছে set in English because that is the language I'm most comfortable in. অনেকেই আপনারা আপনাদের ফোন সেট করে রেখেছেন to বাংলা or Arabic or যে language আপনি comfortable feel করেন with. So আপনারা যদি ইংলিশ রেগুলারলি ইউটিলাইজ করতে চান, আপনারা আপনাদের ফোন সেটিং সেট করবেন টু ইংলিশ। দ্যাট ওয়ে যখন আপনার বন্ধু কোনো মেসেজ সেন্ড করে, ইংলিশে পড়তে হবে এবং ইংলিশে রেসপন্ড করতে হবে। এটা অবভিয়াসলি একটা বিগ চেঞ্জ, স্পেশালি ইফ আপনি আপনার ফোন সেটিং সেট করে রেখেছেন টু বাংলা। সো big change but helpful change too. If আপনি মনে করেন যে I will be comfortable এবং আমি এটা হ্যান্ডেল করতে পারবো, that is a very useful step এবং আপনারা regular conversations hold করতে পারবেন with others. Step 12 হচ্ছে find a learning community. অনেকেই আছে যারা ইংলিশ লার্ন করতে চান, ওনাদের সাথে ফ্যামিলিয়ার হন, স্টাডি সেশন স্কেজুল করেন, একসাথে কথা বলেন, কনভারসেশনস করেন, কনভারসেশনস হোল্ড করেন, একে অন্যের মিস্টেকস ক্যাচ করেন,
help করেন, help each other and tell each other how to fix those mistakes. আমাদের সবার আছে গুগল, আমাদের সবার ইউটিউব আছে, অনেক ওয়েবসাইটস এবং অ্যাপস আছে স্পেসিফিকলি ইংলিশ লার্ন করতে বা ইংলিশ গ্রামার লার্ন করতে। সো এই রিসোর্সেস আমাদের সাথে আছে। If আপনারা এই রিসোর্সেসগুলো ইউজ করেন then very very helpful হবে আপনাদের জন্য um, to increase the language abilities. So এটা হচ্ছে the 12-step process. আশা করছি যে এই প্রসেসগুলো helpful হবে আপনাদের জন্য, ইউজফুল হবে এবং আপনারা fluently কথা বলতে পারবেন। Erlyn Vlogs, thank you so much for calling me a nice host. Russell Khan, thank you for the flowers. Ishap, thank you so much. Okay, কেউ যদি join করে কথা বলতে চান about how to speak English, um, কিভাবে ইংলিশ স্পিক করবেন, কিভাবে ইংলিশ ইমপ্রুভ করতে পারেন, যদি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চান, এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করার লিঙ্কটি দেওয়া আছে আমার ইউটিউব কমিউনিটি ট্যাবে। সো ইউটিউবে গিয়ে কমিউনিটি ট্যাব যদি ক্লিক করেন, লিঙ্কটি আছে to join this live stream. আপনারা জয়েন করে কথা বলতে পারেন about কিভাবে ইংলিশ লার্ন করতে হয়, আপনাদের অ্যাডভাইস, or আপনারা যদি জাস্ট আপনাদের ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে চান আমাকে বলবেন এবং I will try to have a fully English conversation with you. আপনাদের সাথে চেষ্টা করব একটি fully English conversation have করতে to the best of my ability. Okay, I'm going to touch it to the comment section to see if there are any questions or anything along those lines. Once again, লিঙ্কটি দেয়া আছে in ইউটিউবের কমিউনিটি ট্যাবে। I can't speak Italian fluently. Italian, English, any language যদি learn করতে চান, practice is just very important. Yummy food and vlog. Everyone needs to learn more or less the English language. In our country, everyone memorizes English books without understanding the meaning, but English students cannot say a sentence for 80%. That's a very good point. আমরা অনেকে অনেক কিছু পড়ি এবং আন্ডারস্ট্যান্ড করি না। Once again, একজন কমেন্ট করেছিলেন যে আমি অনেক vocabulary words জানি কিন্তু ইউজ করতে পারি না, ইউটিলাইজ করতে পারি না in a sentence. So আপনি যদি ডেফিনিশনটা জানেন, কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা যদি জানেন, then অবশ্যই একটা good English conversation have করতে পারেন। Russell Khan, your English voice is very cute. Thank you. Sujan Hussain, thank you. Tech Unique Brother, English learning, আমি English lessons hold করি একটি সেকেন্ড চ্যানেলে English with Pricila. অনেক ভিডিওস আপলোড করা হয়নি, বাট আমি আরো কাজ করা শুরু করব on that channel. Nazrul Islam, which grammar book can we follow? অনেক grammar books আছে on Amazon, online in general, এবং সেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারেন। Masood, new life, I know English, but how can I speak like you? অনেক practice. Lesser bhai, how to improve my vocabulary? অনেক মুভিজ দেখবেন, অনেক নিউজ চ্যানেলস, নিউজ রিপোর্টস দেখবেন এবং যদি কোনো ওয়ার্ড আছে যেটা আপনি জানেন না, ডেফিনিশন কিভাবে ইউজ করতে হয়, প্রনাউন্সিয়েশন সেটা জানবেন এবং আপনার vocabulary immediately increased হয়ে যাবে। Isha's vlog, it's important to keep yourself exposed to high English speaking environments. অবশ্যই। Yummy Food and Vlog, you're the inspiration for new people. Salute to you. Thank you very, very much. Okay. Ar-Rahman Bhaiya, Assalamu alaikum. Hello? Hello.
জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। শোনা যায় আমাকে? জি, শোনা যাচ্ছে। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? ভালো আছি, থ্যাংক ইউ। সো আপনি কমেন্টে আই থিংক শেয়ার করেছিলেন যে আপনি হুম, হুম, একটু হুম। অ্যাডভাইস শেয়ার করতে চান। প্লিজ শেয়ার করবেন। সো এই যেটা আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে শুধু অন্য মানুষের না, আমার জীবনে অনেক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে ইংলিশের জন্য। আ উহু, সো এই জিনিসটা হচ্ছে যে আজ থেকে প্রায় ৩ মাস আগে আমি একটা ওয়েবসাইটে ভিজিট করি। নাম হচ্ছে speaking24.com। সো ওই ওয়েবসাইটে আপনি অনেক নেটিভ স্পিকার পাবেন। আবার অনেক বিগিনার, ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের স্পিকার পাবেন বিভিন্ন দেশ থেকে। সো আমি ওখানে যাই এবং ওখানে একটি Skype এ অ্যাকাউন্ট করি। আ সো ওখানে Skype এ অ্যাকাউন্ট করা লাগবে আপনারা যদি ওখানে নেটিভ স্পিকারদের সাথে কথা বলতে চান। সো ওখানে মানে এমন আপনার ওয়েবসাইটে আপনার ধরেন যে ৫০ জন মতো মানুষ থাকবে। তার ভেতরে হয়তো সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১৫ জন অ্যাক্টিভ পাবেন। তো এই ১০ থেকে ১৫ জনের সাথে আপনি কথা বলবেন। কথা বলার পরে ওদেরকে বলবেন আপনারা যে গ্রুপে আছেন সেই গ্রুপে আমাকে এড করবেন। তো আজ থেকে ৩ মাস আগে আমার এমন অবস্থা ছিল যে আমি যদি কারো সাথে কথা বলতে যাইতাম, তো বলত যে, "তুমি তো কিছু বুঝতেছো না আমার কথা বা তুমি কিছু বলতেও পারতেছো না। তুমি উহু, শুধু নাম বললা, তারপরে তুমি তোমার দেশের নাম বললা এইটুকুই। তাছাড়া উহু, আমাদের তেমন কিছু জিজ্ঞেস করতেছো না। আমরাও প্র্যাকটিস করতে পারবো না, তুমিও করতে পারবে না। সো তুমি চলে যাও। দরকার নাই তোমার।" তো বিষয়টা ছিল এমন। তো মানে আমার এতটা খারাপ লাগতো সেই সময়। আ মানে আমি তো ভাবলাম যে আর ইংলিশ প্র্যাকটিসই করব না। বাট বাট তো ভাবলাম যে যদি আমি থাইমে যাই তাইলে তো আ সব শেষ হয়ে গেল। ইংলিশ তো আমার ওই জায়গায় থাকবে। উহু, সো ৩ মাস প্র্যাকটিস করার পরে এখন এমন কোন মানুষ নাই যার সাথে আমি কথা বলতে পারি না এবং কোন বিষয়ে যদি ডিপলি আলোচনা করতে হয় সেটাও আমি করতে পারি। সো এখন আমার পজিশন মানে এখন যারা বলি তারা তো অনেকে যারা আমার থেকে আমার মতো বা আমার থেকে একটু কম আ ইংলিশ জানে তারা তো আমার মনে হয় যে তারা তো আমাকে নেটিভ স্পিকারই ভাবে এখন। তো এটা আমার ডিফারেন্স ৩ মাস পরে। বাট আমি তো মোটেও নেটিভ স্পিকারদের মতো না সেটা আমি জানি। আর ৩ মাসে আমার ইমপ্রুভ এমন হইছে যে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারবো আমি যেসব ফ্রেন্ডের সাথে আ মেলামেশা করি তাদের থেকে আমি ভালো ইংলিশ বলতে পারি। উহু। সো এটা আমার ৩ মাসের অ্যাচিভমেন্ট। এটা তাই আসলে জি, দ্যাটস ভেরি এটা আমি নাইস টু হিয়ার। আপনি কি আমার সাথে একটি ইংলিশ কনভারসেশন হ্যাভ করতে পারবেন এট দ্য মোমেন্ট? অ সত্যি আমি কিন্তু এখানে অনেক মিস্টেক করব। কারণ আমি না, কোনো কাঁপতেছি। সমস্যা নেই। কোনো সমস্যা নেই। আমি কাঁপতেছি, স্টিল কাঁপতেছি। না, না, আমরা জাস্ট একটি রেগুলার হাই, হ্যালো, গ্রিটিং ইংলিশ কনভারসেশন হ্যাভ করছি। সো আমার হুম। এখানে আফটারনুন। সো হ্যালো, গুড আফটারনুন। হাউ আর ইউ টুডে? Yeah, I'm good and good night. গুড নাইট হচ্ছে একটি ফর্ম অফ সেইং গুড বাই। সো আই থিংক আপনার এখানে গুড ইভনিং হবে। আম না। এটা হচ্ছে মেবি হবে। এখানে বলতে হয় হয়তো। আমি আমি আসলে আমার জানা নাই। বাট এটা এখন এখন রাত ১১টা বাজে। সো ইয়েস। ওকে, সো আপনি যদি হ্যালো বলতে চান তাহলে ইভেন ইফ ইটস নাইট টাইম, হ্যালো হুম, বলার হুম। সময় হচ্ছে গুড ইভনিং এবং গুড বাই বলার সময় হচ্ছে গুড নাইট। ও, ও থ্যাংক ইউ। আমি তো নতুন একটা জিনিস শিখলাম। আসলে জ্ঞান তো সব জায়গায় থাকে। আসলে এই লাইভে না আসলে হয়তো আমি এটা শিখতে পারতাম না। থ্যাংক ইউ। You're very welcome. Thank you so much জয়েন করার জন্য। If any other topic আছে আপনি ডিসকাস করতে চান, please do feel free to discuss. সো এর থেকে বেশি আমার তেমন কিছু বলার নাই। আমি আ আ বলতে চাই এতটুকুই যে আপনি ওখানে যাবেন। জাস্ট আপনি ওখানে আপনি নেটিভ স্পিকার আমার এমন কিছু ওখানে মানুষ আছে যেমন ইউএসএ যেমন ফ্লোরিডার আমি ২ জন মানুষের সাথে কথা বলি। Mhm, সো কিছু গ্রুপ আছে ওখানে। সো মানুষকে বলবেন যার সাথে নতুন পরিচয় হবে, "তুমি যেসব গ্রুপে আছো আমাকে সেসব গ্রুপে তুমি ঢুকায় দাও।" তো এমন আমার একটা নতুন ইংলিশের পৃথিবী তৈরি হয়ে গেছে ওখানে।
বিষয়টা মানে আমি স্কাইপ এত ইউজ করি প্রতিদিন রাতে কারোর সাথে না কথা বললে আমার ভালো লাগে না। ইংলিশটা আসলে মানে অনেক একটা ভালো লাগার বিষয় হয়ে গেছে। আমি যখন আমি ৩-৪ বছর বয়স ছিল তখন আমি হিন্দি খুব ফ্লুয়েন্টলি শিখে ফেলি। হিন্দিটা এখন আমি অনেক ফ্লুয়েন্ট। আমি কিভাবে শিখি জাস্ট আমি কার্টুন দেখেছি। আমি কিছু মুভিজ দেখতাম। দেন হুম, হুম, আমি প্রায় ১০ বার মতো ইন্ডিয়াতে গেছি। সো ওখান থেকে আমার কথা বলার আ একটি মানে অভ্যাস গড়ে উঠেছে এবং আমি ওখানে বেশ কিছু ইন্ডিয়ান পিপল আছে যার সাথে মাঝে, মাঝে আমি হিন্দিতেও কথা বলি। জাস্ট একটু কথা কনভারসেশনটা আমার যেন হিন্দিটা ভালো থাকে। আর যাই হোক ইংলিশে তো বেশি বলি। এখন আসলে আপনারা যদি ইংলিশটা শিখেন তাহলে আপনি না চাইলেও আপনার নেশা হয়ে যাবে। আমি এটা বিলিভ করি। বিকজ আমি অনেক ডিমোটিভেট ছিলাম। ওখানে যেয়ে আমার অনেক ফ্রেন্ড হইছে। ওরা অনেক, অনেক মোটিভেট করে। জাস্ট এটা আসলে কি বলবো? অনেক একটা ভালো বিষয়। আর ওখানে এমনও কিছু ইউএস এর একটা টিচার আছে যে গ্রুপের নামই আ জাস্ট ওই গ্রুপের নাম হচ্ছে ইংলিশ উইথ চার্লস। সেখানে সে শেখায়, আমাদের ইংলিশ টিচ করে। সে ইউএস এর টিচার। তো আশা হুম। করি মানে ভাবতে পারতেছেন এটা কতটা হেল্পফুল। মানে ইংলিশটা কতটা ভালোভাবে আমরা শিখতে পারি। সো প্লিজ ওখানে যাবেন যদি আপনি ইংলিশ শিখতে চান। জাস্ট এছাড়া আমার তেমন কিছু বলার নাই। আর থ্যাংক ইউ আমাকে এত সুন্দর একটি করার আশা জন্য। করি আবারও ভবিষ্যতে কথা হবে ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবেন আপনি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু তুমিও আলাইকুম। ভালো থাকবা। থ্যাংক ওয়ালাইকুম ইউ। আসসালাম। অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা কমেন্ট করছেন। ওয়ান্স এগেইন যদি আপনারা এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করতে চান, লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করার লিঙ্কটি দেওয়া আছে আমার ইউটিউবে কমিউনিটি ট্যাবে। ইনার অফিসিয়াল ফ্রম ইন্ডিয়া, থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন করার জন্য। ওয়ান্স এগেইন আপনারা লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করে ইদার আমার সাথে একটি ইংলিশ কনভারসেশন হ্যাভ করতে পারেন ওর আপনার নিজের অ্যাডভাইস শেয়ার করতে পারেন। এমনি মিরাজ আহমেদ, আমার ইংলিশ গ্রামার চ্যানেল আছে ইংলিশ উইথ প্রিসিলা এবং সেটার মধ্যে আমি চেষ্টা করব এভরি উইক অর সো ফিউ ভিডিওস আপলোড করতে এবং আপনাদেরকে potentially হেল্প করতে। Ayul Islam, how to do well in English writing. English writing অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি if আপনারা জবের জন্য কোনো ফর্ম অফ রাইটিং এক্সাম নিতে হয় in English. So um, রাইটিং এ ভালো করতে হলে if টপিকটি আপনারা beforehand জানেন then use that to your advantage. টপিকের সাথে কোন vocabulary words কি sentence structure associated হবে, কোন tense associated হবে সেটা যদি আপনারা জানেন you will be golden. কিন্তু যদি in the moment আপনার টপিকটি রিসিভ করেন then আপনার knowledge, grammar, sentence structure and tense use করতে হবে in the moment একটি ভালো form of writing, একটা ভালো writing piece create করতে। সো আপনি যদি আপনার নিজেকে বিলিভ করেন, ফেইথ রাখেন, কনফিডেন্স রাখেন দেন অবশ্যই আপনি ভালো করতে পারবেন ইন রাইটিং। বাট অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট to know the different tenses and sentence structure, very important. MD Nazimuddin, আপনার কানেকশনের প্রবলেম unfortunately. Thank you so much for joining. আমাদের সাথে জয়েন করেছেন রাফি আসান। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? জি, ভালো আছেন আপনি? জি, ভালো আছি। থ্যাংক ইউ জয়েন করার জন্য। আজকে আপনি অ্যাডভাইস শেয়ার করবেন নাকি আমার সাথে ইংলিশে কথা বলতে চান? কি করতে চান আজকে? আমি আপনার কাছ থেকে একটু পরামর্শ নিতে চাই। জি, অবশ্যই। আচ্ছা, সেটা হচ্ছে যে আমি তো মানে লিসেনিং এ আমার একটু প্রবলেম বেশি হয় আরকি, যেটা বুঝতে পারি। জি। ঠিক আছে? লিসেনিংটা এখন ইমপ্রুভ করার জন্য আমি হুম, যেমন এবিসি যে ইটা আছে ইউটিউবের আপনার নিউজ চ্যানেল যেটা লাইভ স্ট্রিম পাওয়া যায়। জি। হুম? সেটা আল জাজিরা, তারপর আপনার এনবিসি এগুলো একটু শুনতে থাকি আরকি হুম, রেগুলার। তো এছাড়া কি কোনো মানে সিরিয়াল টিরিয়াল পাওয়ার জন্য এরকম কোনো আছে ইউএস এর, মানে যেরকম আমরা এখানে ইন্ডিয়ার স্টার প্লাস তারপর ইটি দেখে শিখতে পারি হিন্দি, তো এরকম আমেরিকান কোনো সিরিয়াল দেখার জন্য কোনো চ্যানেল আছে কিছু? জি। লিসেনিং এর জন্য আমি বলব যে ডকুমেন্টারিজ দেখবেন। ইউটিউবে অনেক ডিফারেন্ট ডকুমেন্টারিজ আছে। আপনি যদি একটা স্পোর্টস পছন্দ করেন সেটা নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি দেখবেন। আম এনিথিং লাইক দ্যাট, যেই টপিক আপনি এনজয়েবল ফাইন্ড করেন সেই টপিকটি লিখে ডকুমেন্টারি লিখলে আপনি অনেক ডকুমেন্টারিজ ফাইন্ড করতে পারবেন অনলাইন
এবং সেটা আপনার লিসেনিং অ্যান্ড vocabulary at the same time অনেক ইমপ্রুভ করতে হেল্প করবে। জি, জি। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর সেটা হচ্ছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে কি আপনার সিরিয়াল-টিরিয়াল ইংলিশের দেখার জন্য এরকম কোন চ্যানেল কিংবা ইটি সাজেস্ট আপনি কোনটা করেন? Um, I don't সিরিজের জন্য ডিফারেন্ট যদি ইংলিশ লার্নিং সিরিজ যদি আপনি সার্চ করেন অন ইউটিউব তাহলে ভেরি ইনফরমেশনাল সিরিজ আপনি ফাইন্ড করতে পারবেন যেটা যে সিরিজগুলো ডিজাইন হয়েছে যাতে আপনারা ইংলিশ শিখতে পারেন। সো ইংলিশ লার্নিং সিরিজ যদি সার্চ করেন দেন ফাইন্ড করতে পারবেন। জি। আসলে মানে একটু বলতে লজ্জা লাগে যে সেটা হচ্ছে আপনার আমি তো বিবিএ এমবিএ শেষ করেছি বাংলাদেশ থেকে হুম, আর কি। আমাদের জি মিডিয়াম ছিল ইংলিশ মিডিয়ামেই পড়াশোনা মানে অনার্স আর মাস্টার যেটা। তো জি তারপরেও এখনো মানে ফ্লুয়েন্সি তো ওইরকম নাই, মানে টুকটাক বলতে পারে আর কি ওইরকম কি না। জি এখন মানে ইংলিশটা শিখতে চাই যেহেতু মানে বাইরে যাওয়ার একটা প্ল্যান আছে, ইউএসএ কিংবা কানাডায় সেটেলমেন্ট হবে, সেই জি হিসাবে ইংলিশটা একটু তাড়াতাড়ি ইমপ্রুভ করতে হবে। সেই ক্ষেত্রে কি কি ফলো করলে আপনি মোটামুটি রেজাল্টটা তাড়াতাড়ি পাবো আপনার অনেক যদি অনেক কি প্র্যাকটিস করতে হবে। প্র্যাকটিস মেক্স পারফেক্ট। আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করেন এবং আমি দেখতে পারছি যে আপনি অনেক হার্ড ওয়ার্কিং একজন পারসন। সো আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করেন তাহলে অবশ্যই আপনি অনেক ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারবেন এবং মিক্স হোপফুলি মিস্টেক ছাড়া কথা বলতে পারবেন এবং যদি কোনো বাইরের দেশে যান দেন আমি কনফিডেন্ট যে আপনি যদি প্র্যাকটিস করেন অনেক সুন্দরভাবে কনভারসেশনস হ্যাভ করতে পারবেন উইথ নেটিভ স্পিকার্স। জি, তাহলে কি আমাকে একটু সুযোগ দেওয়া যায়? আমার লেভেলটা কোথায় আছে আপনি যদি একটু বলে দিতেন। জি, আপনার সাথে অবশ্যই। স্টার্ট তখন বলে। জি, আমি তাহলে বেসিক একটি কনভারসেশন হোল্ড করছি আপনার সাথে। জি, জি। Uh, good evening. How are you today? Good evening too. I'm fine, and I just completed my work, and then I go back to my home. Go back. I went back home. I went, I went back to my, জি। yeah. মাই হোম বলা দরকার নেই বিকজ আপনি যদি বাসায় যান আপনার বাসায় যাবেন। সো আই ওয়েন্ট ব্যাক হোম। এটা অনেক কমন, ভেরি কমন একটি মিস্টেক যে মাই হোম বলা দরকার নেই। আপনি যদি আপনার বন্ধুর বাসায় যান বা অন্য কারো বাসায় যান দেন আপনি বলতে পারবেন আই ওয়েন্ট ব্যাক টু মাই সিস্টার্স হোম, মাই ফ্রেন্ড হোম, এটসেট্রা এটসেট্রা। যদি নিজের বাসায় যান তাহলে জি। মাইটি দরকার নেই। ওকে, সো আপনি যদি কন্টিনিউ করতে চান আমাকে জানাবেন or we can ওকে, move ওকে, on. কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি আর কি। জি, okay. দু একটা কোশ্চেন। Okay, জি. Thank you very, very much for letting me know what you did. What did you do once you came home? Basically, I'm a government service holder. I serve in a government bank, that is Bangladesh Krishi Bank. Uh, After went after uh, coming from my office to my Mhm, home, I actually do uh, a lot of practice in English, such as I watch English movies without subtitle to improve mhm, my listening skill. And apart from that, I browse Facebook scroll. I browse my Facebook to learn a lot of information from what is happening right now. mhm. What did That's you it. have for dinner? Sorry. What did you have for dinner that day? আসলে আমি বুঝতে পারিনি কথাটা। আপনি ডিনারের জন্য কি করেছেন বা কি খেয়েছেন সেটা হচ্ছে প্রশ্নটি। I uh, I took my meal, I, which is very very basic thing, that is rice and beef. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ শেয়ার করার জন্য। আমি বলবো যে আপনার ইংলিশ ভেরি ভেরি নাইস বাট গ্রামাটিক্যালি এবং টেন্স লাইক
প্রেজেন্ট, পাস্ট এন্ড ফিউচার, এটা যদি আপনি স্টাডি করেন তাহলে আপনার ইংলিশ অনেক অনেক ইমপ্রুভ ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পারবেন। জি, থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। অবশ্যই, থ্যাংক অসংখ্য ইউ ভেরি ধন্যবাদ। মাচ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবেন আপনি। জি, আপনিও ভালো থাকবেন। থ্যাংক ইউ, সালাম আসসালামু আলাইকুম। আলাইকুম। অনেক অনেক ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। um, Dine with Nasreen, absolutely true, thank you. Russell Khan, very important topic for all kinds of people and ages, not only in Bangladesh but all over the world. We want to see these topics again. Obviously, thank you so much. আপনার কমেন্টের জন্য। Alim Sheikh, how to join? আমার ইউটিউবে কমিউনিটি ট্যাবে লিঙ্কটি দেয়া আছে এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করতে, সো ক্লিক করলে আপনারা জয়েন করতে পারবেন। এবং আই থিঙ্ক ফেসবুকে আপনারা যারা আছেন ফেসবুকে আমার লাইভ স্ট্রিমের উপরেই লিঙ্কটি দেয়া আছে, সো সেটা ক্লিক করলে আপনারা জয়েন করতে পারবেন। লাইফ ইজ শাইলেনর, থ্যাংক ইউ সো মাচ, গ্রেট ডিসকাশন বলার জন্য। আক্তার আহমেদ, আপনি যদি জয়েন করেন দেন অবশ্যই আমি চেষ্টা করবো আপনার সাথে একটি কনভারসেশন হ্যাভ করতে। ওকে, সো যারা গেস্টরা আছেন আমি রিকোয়েস্ট করবো যে ওয়ান টাইম প্লিজ জয়েন করবেন, বিকজ ফিউ পিপল জয়েন করতে চেষ্টা করছেন। সো ডিফারেন্ট ডিভাইসেস থেকে রিকোয়েস্ট করবো সেম অ্যাকাউন্ট দিয়ে জয়েন করবেন না প্লিজ। শাহিন কবির ভাইয়া, আসসালামু আলাইকুম। Hello, walaikum salam. How are you কেমন আছেন? today? I'm good, how Yeah, are you? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। Thank- আসলে হচ্ছে অনেকদিন আপনাকে শুনি লাইক ফেসবুক আর ইউটিউবে, বাট অনেকদিন থেকে ইচ্ছে ছিল একটা যে আপনার সাথে যদি কথা বলতে পারি তাহলে অনেক ভালো লাগবে। বাট and finally I have got a chance. So thanks a lot. অবশ্যই, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ জয়েন And করার জন্য। আজকের লাইভ স্ট্রিমটি হচ্ছে ডেডিকেটেড টু ইংলিশ, সো আপনি একটি কনভারসেশন হ্যাভ করতে চান নাকি আপনার অ্যাডভাইস শেয়ার করবেন, প্লিজ জানাবেন। yeah, actually আমি আপনার কাছে কিছু টিপস নিতে চাই। জি। যেমন অ্যাকচুয়ালি আমি একজন ফ্রিল্যান্সার। হুম। সো দ্যাটস ওয়াই আমি লাইক অলওয়েজ দেশের বাইরের ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলতে হয়। জি। সো দ্যাটস ওয়াই ইংলিশটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে ডিসকাশনের জন্য জি। বা রিকোয়ারমেন্ট বোঝার জন্য। জি। So that's why I want to improve my English speaking. So হুম। can you please help me to how to improve more? অবশ্যই, বিকজ আপনি একজন ফ্রিল্যান্সার, আই থিঙ্ক আপনার ক্লায়েন্টের সাথে যখন কথা বলেন basic questions kora, like how can I help you, how would you like me to help you, what are the details of this project, how would you want this project to be done, what is the deadline, so এগুলো হচ্ছে Yeah, yeah, basic questions, এবং এগুলো যদি বলতে পারেন I think when responding to clients আপনার এই কোয়েশ্চেনগুলো আপনি নিজেই like as a model answer করতে পারেন, and then সেই রেসপন্সগুলো আপনি নিজে ইউজ করতে পারেন যখন একটি ক্লায়েন্ট আপনার সাথে কথা বলে। সো ইফ আপনি একটি মডেল কনভারসেশন করতে চান এবং I can act as your client, let me know yeah, and yeah, I will try to do that. Okay, yeah, so yeah. Thank you so much. And this is really thank you. So অনেক অনেক ধন্যবাদ। thank you very very much. So I think we can try to have a conversation right now. Yeah, yeah, obviously. Okay. Good afternoon. How are you today? Yeah, good afternoon. I'm good. And how are you today? I'm And good. how? And okay. So and as I want to know about this that as a freelancer or as a international uh, like staff, uh, so as a freelancer, so
So that's why I have to deal with many clients as outside my country. Mm-hmm. So that's why I am asking to you to how to improve my English speaking. So and I was waiting for this to connect with you, and it was great experience, and thank you so much. And uh, and mm, and I hopefully as I will join again with you, and hopefully it's better. Okay, thank you so much. থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ জয়েন করার জন্য। আমি বলবো যে কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করবেন, এবং আপনার যদি কোনো বন্ধু থাকে আম, যারা ইংলিশ বলতে পারে সুন্দরভাবে, দেন ওনাদের সাথে প্র্যাকটিস করবেন এবং ওনারা অ্যাক্ট করতে পারে অ্যাজ আপনার ক্লায়েন্ট। এবং আপনার যদি কনভারসেশন হ্যাভ করেন তাহলে আপনার অ্যাকচুয়াল ক্লায়েন্টের সাথে আই থিঙ্ক আপনি একটি ভেরি নাইস কনভারসেশন হ্যাভ করতে পারবেন। Yeah. জি, Okay. থ্যাংক ইউ সো মাচ Okay, জয়েন thank you করার so জন্য। much. ভালো থাকবেন। Okay, থ্যাংক ধন্যবাদ। ইউ। আসসালামু আলাইকুম। Once again, কিভাবে জয়েন করতে পারবেন লাইভ আমার ইউটিউব চ্যানেলে কমিউনিটি ট্যাবে লাইভের লিঙ্কটি দেওয়া আছে, এবং যারা ফেসবুকে আছেন আমার লাইভ স্ট্রিমের উপরেই লিঙ্কটি দেওয়া আছে। যারা কমেন্ট সেকশনে আছেন, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ টু মাই ট্রাভেল মাই লাইফ, লাইফ উইথ শাইলা নূর, ঈশা আপু, থ্যাংক ইউ, ডাইন উইথ নাসরিন, হানিফ জাফরি ভাইয়া। আমি জানি যে আপনি ভেরি হাইলি এডুকেটেড একজন পার্সন, সো আপনি যদি জয়েন করতে চান প্লিজ ডু জয়েন অ্যান্ড শেয়ার ইউর হেল্পফুল অ্যাডভাইস ওর টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স। ওকে, অনেকেই জয়েন করছেন উইথ কানেকশন প্রবলেমস, সো আই এম ভেরি ভেরি সরি, আপনাদের সাথে আজকে কথা বলা হবে না। মোহামেদ তায়াব রায়হান, আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? I am fine and you? আই এম গুড, থ্যাংক ইউ। সো আমি অ্যাসিউম করছি যে আপনি একটি কনভারসেশন হ্যাভ করতে চান, সো আমি আপনাকে জাস্ট বেসিক কোয়েশ্চেন্স করছি ইন ইংলিশ। Yeah, sure. Can you please share with us what occupation you have at the moment? My occupation is I'm a student. I study in inter first year. That's it. What major do you plan on majoring in? Sorry. What major do you plan on working in? Actually, your connection or my connection, I don't know what I can't. I can't. Uh, I can't. I can't talk your speech. ওকে, এখন কি শোনা যাচ্ছে? Hello. জি, হ্যালো। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে এখন বল। Okay. So what are your future plans? My future plan is I want to be a freelancer and web developer. So I want to be learn English more and more. But how I will learn English, I don't know actually. Okay. So thank you very much জয়েন করার জন্য। I think আপনার ইংলিশ অনেক অনেক ভালো। Um, কোনো মেজর মিস্টেকস ছিল না। সো আমি বলবো যে যেটা করছেন to learn English, continue doing Yeah. that because very very well ভাবে আপনি আপনার নিজেকে প্রেজেন্ট করছেন। So which web series I will see? Please you suggest it. আমার কোনো সাজেশনস নেই। আপনি যেভাবে ইংলিশ লার্ন করছেন রাইট নাও, আমি বলবো যে কন্টিনিউ করেন বিকজ আপনার স্পিচ অনেক সুন্দর। Yeah, sure. Thank you. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, ভালো থাকবেন আপনি। Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম। নাজনীন ব্লগ, থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন করার জন্য আর আপনার কন্টিনিউয়াস কমেন্টের জন্য। আশিকুর রহমান, হ্যালো। I love my country Bangladesh. Thank you so much. A live streamটি helpful আপনি find করেছেন. That was very nice to hear. মোহামেদ আতিক হাসান, লিঙ্কটি দেওয়া আছে ফেসবুক স্ট্রিমের উপরে এবং আমার ইউটিউব চ্যানেল কমিউনিটি ট্যাবে অলসো দেওয়া আছে।
ওকে, let's see আমাদের নেক্সট গেস্ট কবির ভাইয়া জয়েন করেছেন। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. How are you doing now? I'm good, how are you? Not bad. I'm very fine. Alhamdulillah. I would like to share just my advice, not basically the conversation with you Yes, of as course. a new learner, new starter who's speaking in English. They're doing Mm-hmm. very good as far I heard in these stages. Just before one of the person who worked in the Krishi Bank, he Mm-hmm. did very good as far I can see. But my suggest, not suggest, I'm just sharing the my opinion. If Mm-hmm. they watch the TV news, English news, especially CNN, BBC, or the news, which one is very, I mean, they Mm-hmm. giving slowly. Yeah, I mean, what is the news? And one of the good thing, eye contact when they're talking with someone, doesn't matter the friends, relatives, or the office clerks or the colleagues. If Mm-hmm. they keep their eye contact with them, they can easily speak truly, one. And the other one is if they watch the National Geography things, Mm-hmm. because they speak in very slowly, so they can hear with their headphone very nicely, I think. So they can understand easily each and every word. Doesn't need to know all the sentence, all the topics. They can easily guess that what is the topics behind the scenario or the scene. So I can easily give the answer quickly. So I hope if you just believe that what I said, listen to the music you already said. But sometimes the music quickly, the word is coming very quickly, so they just lost the rhythm sometimes. Mm-hmm. But National Geography, these one things, and the BBC News or the any news in Bangladesh or wherever, I think news will be the more helpful. With the special thing, I will say eye contact is more important than anything. That's all, Priscilla, and really happy to see you after a long time. I think after a long time. Hope everyone is very well in your family. Everyone as well, thank you. That's it. That's it. That's it. Everything. Thank you very, very Thank you very much much. for Assalamu alaikum. joining. Walaikum salam. মাই ট্রাভেল মাই লাইফ আপু, আমি রিকোয়েস্ট করবো যে আপনি প্লিজ জয়েন করে আমার সাথে একটু কথা বলবেন, বিকজ কথা বলবেন in English, because I think that might be very very helpful for the viewers. So আপনার যদি সময় থাকে then please do join. Angle of sight, I can read well but can't speak well. আপনি যদি ভালোভাবে পড়তে পারেন, I think আপনি very ভালোভাবে স্পিক করতে পারবেন. অ্যাকচুয়ালি আমি বলবো যে আপনি যখন বই পড়েন বা নিউজ পেপার পড়েন, আমি বলবো যে আউট লাউড পড়বেন। আপনি যদি বই পড়েন দেন সেন্টেন্সগুলো আউট লাউড স্পিক করবেন এবং এবং আপনার নিজেকে রেকর্ড করবেন। সো নিজে আপনি শুনে মিস্টেকস যদি থাকে, আপনি যদি কোনো প্রনাউন্সিয়েশনে মিস্টেক করেন, আপনি নিজেই ক্যাচ করতে পারবেন এবং ফিক্স করতে পারবেন। সো আই থিঙ্ক দ্যাটস এ গুড মেথড সিন্স আপনি ভালোভাবে পড়তে পারেন। নাজিমউদ্দিন, আপনি জয়েন করতে চেষ্টা করছেন throughout this live stream, but অনেক কানেকশনের প্রবলেম হচ্ছে জাস্ট আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে। ওকে, Khadija's Makeup and Vlog UK. Hello. Yes, Apu. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? I am fine. Apu, I live in London. I come from Bangladesh. I learn English from Isol. You know Isol Mm-hmm. from Newham College. So I learn English because I can't talk to English very well. Mm-hmm. You know, Bengali people not well for English. That's it. I need English because I live English country. So I want talk to everybody with everybody English language I use.
My husband, he is very smart and Shikita always talk with me English language. So Mm-hmm. sometimes I feel very guilty. That's it. আপু আপু আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? হ্যাঁ ভালো, আমি আপনাকে ফলো করি, আপনার কথাগুলো অনেক ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ। আপনার কথাগুলো অনেক ভালো লাগে, আমি ফলো করি। আর আমার ওয়াইফ আপনার এগুলো দেখে বলতেছে যে আমি ইংলিশ শিখতে চাই। আমি কলেজে পাঠাইছি, 2 দিন কলেজ করে স্কুল ইংলিশ শেখার জন্য। বেচারি জি। বাংলাদেশ থেকে আসছে, টকিং এ অত ইয়া না। আমিও ইংলিশ এই দেশে ছিলাম না, আমি ছিলাম ইটালিতে অনেক বছর, আহা। 17 বছর ছিলাম ইটালিতে। ইটালি থেকে হয় 4 বছর হলো আসলাম লন্ডনে। এখন লন্ডনে আমি শিফট হয়েছি আর কি। জি। তো ওর খুব ইয়ে হলো ইংলিশে ভালোভাবে কথা বলবে, এই জন্য সে খুব, যারা ইংলিশে কথা বলতে চায় বাঙালি, তাদের সাথে খুব কথা বলতে চেষ্টা করে। আপনার ওয়াইফের ইংলিশ অনেক সুন্দর। থ্যাংক ইউ, অনেক সুন্দর। মন চেষ্টা করে, সাহস আছে। আপু আমি আপনার সাথে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই। অবশ্যই। ইউ হ্যাভ টাইম? জি, আপু আমি অবশ্যই। নতুন ইউটিউবার। হুম, আমি ইউটিউব স্টার্ট করছি মে মাসে। কজ আমার আমার একটু পার্সোনাল প্রবলেম আছে। আপনি তো কি আপনার ইউটিউব চ্যানেল নিয়ে কথা বলতে পারবেন ইন ইংলিশ? অত না আপু, প্লিজ, সবাই হাসবে। না, না, আপনি শেয়ার করতে পারেন। ওকে, ট্রাই করতেছি। থ্যাংক ইউ। I am very poor for my YouTube channel. I need money. That's it. I use a YouTube channel because my family very poor. I have two sister. My big sister very poor. She has one son, but he dead. So my sister very poor. She's need very money. So I can't do job. I have job, but I leave now because I have very little baby. That's it. So before you do leave, one sister join with you. So I seen স্পষ্ট কথা বলো, ট্রাই করব না। full lights. I seen. So I think I do share my problem with you. So my YouTube channel little bit grow up. Can you help me? I need, please. অবশ্যই। থ্যাংক ইউ যারা এই লাইভ স্ট্রিমে আছেন এট দ্য মোমেন্ট, এবং আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে ওনার চ্যানেলটি প্লিজ ঘুরে আসবেন এবং সাপোর্ট করবেন। আপনারা যদি সাপোর্ট করেন দেন আই থিংক আপনারা সবাই ওনার আপু কন্টেন্ট। আমি তো ধনী, বাট আমার বড় বোন অনেক গরিব। তার একটা ছেলে ছিল 2019 সালে, সে বাইরে জ্বরে মারা গেছে। আমার বোনের অনেক হেল্প করতে পারি না আমি, আমার বোনকে হেল্প করার দরকার। এজন্য তোমার হেল্প লাগবে আমার, প্লিজ। সবাইকে বলো আমার চ্যানেলটা যেন একটু সাপোর্ট করে। আমার অবশ্যই। জি, যারা কমেন্ট সেকশনে আছেন এট দ্য মোমেন্ট ওনারা সবাই আপনার স্টোরিটি শুনছেন, এবং আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করেছি আপনার চ্যানেলটি সাপোর্ট করতে, এবং অনেকেই ওনাদের হার্ট টাচড হয়েছে এবং বলছে যে আপনার চ্যানেলটি অবশ্যই সাপোর্ট করবে এবং আপনার ফ্যামিলিকে সাপোর্ট করবে অ্যাজ ওয়েল। সো অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনি আপনার স্টোরিটি শেয়ার করেছেন। থ্যাংক ইউ শেয়ার করার জন্য, এবং আমি জানি যে অনেকে আপনাকে সাপোর্ট করবে এবং আপনার পাশে দাঁড়াবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপু, এই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এই সাহসটা কজনের থাকে তার নিজের পার্সোনালিটি সবার সাথে শেয়ার করার? সে সব সময় সে যা সত্য তার সামনে বলে দেবে, এইটা হলো তার সমস্যা। ধরে রাখতে পারে না যে সবার সামনে বলে দেবে এটাই সত্য। এবার তার ক্ষতিও, তাতে কিছু আসা যায় না, বাট সে সত্যটাকে সামনে ধরে দেবে। I think that takes great সে strength. এমনি অনেক খুব হেল্পফুল, আমি নিজেও হেল্প করি সবকিছু মিলে। তারপরও তো লন্ডনে খরচ বেশি, চলাফেরা করতে ফ্যামিলি খরচ বেশি, সবকিছু মিলে পারে না আর কি। তো সে জি, চাচ্ছে এইভাবে একটু। আমি রিকোয়েস্ট করব যে আমাকে প্লিজ ইমেল করবেন আপনাদের ফোন নাম্বার, যাতে আপনাদের সাথে আমি প্রাইভেটলি একটু কন্ট্যাক্ট করতে পারবো। ওকে, আমি কিভাবে ইমেল করব আপু? তোমার ইমেল কোথায় পাবো আমি? কিভাবে? আমি আমার ইমেলটি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি। স্ক্রিন ঠিক এখন আছে আপু। ওকে, দেখা থ্যাংক যাচ্ছে। ইউ ভেরি মাচ আপু, জি, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অবশ্যই। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। ভেরি মাচ জয়েন করার জন্য এবং
আপনাদের আল্লাহ হাফেজ আপু। পার্সোনাল স্টোরি শেয়ার করার জন্য। ভালো থাকবেন। মোহাম্মদ আতিক হাসান, আপনি ফেসবুকে আছেন। সো আমার লাইভ স্ট্রিমের উপরেই লিঙ্কটি দেওয়া আছে জয়েন করার জন্য। এবং যারা ইউটিউবে আছেন, আমার ইউটিউব চ্যানেলে কমিউনিটি ট্যাবে লিঙ্কটি দেওয়া আছে জয়েন করার জন্য। ওকে, মাই ট্রাভেল মাই লাইফ। আসসালামু আলাইকুম আপু। Assalamu alaikum. কেমন আছো? How are you, Priscilla? Sorry. I'm good. How are you? I'm good as well. Thank you so much for inviting me. Of course, thank you very much for taking the time to join this live stream. So, we all know that you speak English very fluently and very nicely, and you can present yourself very nicely in front of others. So, could you please share any tips and tricks or any advice you have for new English speakers? Thank you so much. I can say I'm a very good speaker. Definitely not. I'm still trying my best, actually. And I am a proper Bangladeshi. I born, brought up, my education was in Bangladesh, definitely. I can share my story, how I have learned English, maybe. Mm-hmm. That help someone, I'd be very glad. So I have proper Bangla background in back in home when I was in Bangladesh. There, I definitely used to hear a lot of English song. Me and my brother always tried like writing the lyrics and trying to. They continuously was trying to write on the lyrics and without any subtitle, of course. Mm-hmm. Later, what I did, I used to watch a lot of movies with subtitle in the beginning. Then I used to watch them again without subtitle so that I can know where I am lacking, what word I can't understand. And for my speaking, definitely that was the hardest part because sometimes you are very good at understanding English, writing, but speaking is the hardest part, I believe. For me, it was. I don't know about others. For that, actually, I improved after coming abroad, but definitely I used to practice it with my friends without without having any shame or whatsoever because some people mocks a lot when you are not having proper accent and proper like fluency and stuff like that, proper grammar. Even now, I'm not good at grammar. I'm not good at English. I will say that because I know where I am doing wrong, where I'm not, but I feel like I am not having any shy about that. I'm not feeling any scared that I am making any mistakes in my speaking because when I came in abroad, I find that people feel so more proud that I can make them understand what I'm trying to say because this is not my language. English is not my language for sure. And still, I can make them understand what I'm trying to say. That is the best part for me, I'd say. And yeah, and I think a lot of other people are doing great. Little Zainab and I think you can share your story, Priscilla permits, and Isha's vlog, then Canadian video, though she came abroad after, I mean, before her graduation, maybe, but still she had to struggle, I'd say. And they can share their story as well, how they improve their English. I think many people will be help, many people can be having proper guidance and something like that, I believe. Thank you so much for inviting me. Of course, thank you so much for coming onto this live stream. Allah Hafiz Shubaiki. Assalamu alaikum. Thank you. ভালো থাকবেন। You too.
Assalamu alaikum. Okay, so যারা জয়েন করতে চান once again লিংকটি দেয়া আছে in my community tab এবং ফেসবুকের স্ট্রিমের উপরে দেয়া আছে লিংকটি link to join. I'm touching a little bit to the comment section. Multiview 42, thank you so much. Lots of love to you too. Islamic Speaks, thank you for the well done. Shah Hussein, আপনি যদি join করেন, then I will make you enter the stream. Little Zainab and I অবশ্যই একটি request থাকবে এবং আমি request করব also to Isha's vlog Life with Shaila Noor. Oh, you already joined করেছেন. Assalamu alaikum. Hello. আসসালামু আলাইকুম প্রিসিলা আপু। ওয়ালাইকুম সালাম, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে তো ইংলিশে কথা বলার পালা। জি। Can we start then? Of course. How are you today? Alhamdulillah, I'm very good. How are you? I'm good, thank you. How was your day today? The day was very active. I started the day by doing one of my vlog. Some of my viewer requested me to do a vlog on traditional English breakfast. So I did one that in the morning, very early morning, finished the breakfast. Then I joined my Travel My Life in her live as a Fantastic Four with along with 3 other channels. We had a fun game. We really enjoyed. After that, I fed my children. Then I joined another live in Fatima Shumi's kitchen. Then I came to know that you are doing live as well. I said, why shouldn't I join it? So it's a very busy day and very active, alhamdulillah. What about yours? Are you doing okay? The day was good? Yes, the day's been good. Thank you very much for sharing. I woke up and I'm streaming, and I will be doing a lot of studying afterwards. So do you have any advice for new English speakers and how they can become more fluent in their speech? Yes, I can share my experience with them. The reason I would say speak in English because English is not our language. We born and brought up in Bangladesh, and we picked up the language from there. I came from Bengali, like Bengali school. I would say it's not like English medium school where the media was totally Bengali. So I came to know English by learning the grammars. I used to read a lot of dictionary, lot of words in the dictionary. Whenever I don't know anything, even from the BBC or CNN news, I used to watch. If I don't know, I used to write down, and I used to go to the dictionary to find out what's the meaning are. So that really helped me. And I believe another thing will help you reading classical books. Classic books. Like at the very early stage, if you ask your children or little younger brother or sister, if you ask them to read the English book, I'm sure that will help you. And little conversation like me and Pricila is doing at the moment, like how are you, how your days go, because they go to school. When they come from, you can ask them, how was the school, what did you do you have you got any homework? Just this kind of little conversation will help them to be confident in language. I think because we are from Bangladesh, and Bangla is our main language. English is our second language, and we shouldn't be like feeling shy of saying that. We should be very confident about it, whatever we are saying. And by saying, making little conversation or reading books or watching English program like BBC, CNN, those kind of news, you can learn a lot of English words. Pick it up from there, and I'm sure you will get to know. And one more thing might help you.
Apu was saying, Priscilla Apu was saying at the beginning, like if you are living in abroad, like USA, America, whatever, any country, you might speak to the native speaker. What is native speaker? Those who are English or American. You might start talking to them. It could be in your any place. It could be in workplace. It could be in your child's school. When we have so many opportunity to meet them, you can just ask them and make just little conversation. That will give you a more confidence to speak up, because I am living in UK, London, and my language is definitely Bangla. And as I said, I was born and brought up in Bangladesh. And I had no, even though I did my honors and masters, the media was English. But when I came to this country, even I was really shy, and I had no confidence at all to talk to them. But Alhamdulillah, I came out of it. I have grown out of it by talking to them very, very slowly. When I start working, I mingle with a lot of new people. I started serving customers. I started making new friends. That's how I developed myself. Thank you so much for sharing. And I did talk a lot. no problem at all. I think you shared some very helpful and useful advice. And those that are in the comment section, those who are viewing the stream right now, I would say that to follow our fellow brothers and sisters who are speaking this second language so confidently, how they talk, how they present themselves. A few guests have joined and they were a little nervous, a little shy to speak, and I think that's definitely normal, especially on a public platform. But I think it's important to look at Shaila Noor and other people who have gotten familiar with the language and are speaking very Can I confidently. add one more point? Yes. When you said like social platform or public Mhm. space, it's not easy for everyone, but you Right. can overcome it by watching a lot of motivational videos in YouTube Mhm. or Facebook or any media, or you can practice in front Right. of the mirror. You can practice yourself. That helps you a lot. It helped me. Of course. So if our fellow brothers and sisters can speak so confidently, why can't we? We all have the same abilities, and if not, then we can work on it and improve our abilities. Thank you so much for sharing such useful advice. I know that it helped many. Thank you. Thank you. Assalamu Have a good day. Walaikum salam. Thank you very much যারা জয়েন করেছেন এবং আমার আজকে লাইভ স্ট্রিমটি I think it's been a little choppy because আমি continuously switch করছি from English and Bangla and back and forth. So I'm very, very sorry if my English is not understandable or if আমার বাংলা a little worse than usual. But আমি request করব যে ঈশা আপু, Little Zaina Benai, Canadian BD, Julia আপু, আপনারা please join করে আপনাদের advice share করবেন because I think আপনারা সবাই very fluently English present করতে পারেন to the viewers and people in general. So let's see. MRH Education Trust. Oh, Hanif Bhaiya, Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আসলে আপু আমি আপনাকে অনেকদিন যাবত ফলো করি। আর আজকে আপনি একটি ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন, অবশ্যই আমাদের যারা ইংলিশ কম জানেন, অবশ্যই আমিও একজন কম জানি। কিন্তু আমি একটা আউট টপিক নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করতে চাই, যদি কিছু মাইন্ড না করে। জি অবশ্যই। জি আপু, আপনার এই বয়সে ইউটিউবে এসে মানে আপনি বাংলাদেশকে যেভাবে রিপ্রেজেন্টেটিভ করতেছেন, সেজন্য আমি অনেক ইন্সপায়ার্ড হয়েছি এবং তার পাশাপাশি আমাদের বাংলাদেশের অনেক মানুষ আপনাকে দেখে ইন্সপায়ার্ড হয়েছে। এবং আমি আপনার কথা অনেক শুনেছি অনেক মানুষের কাছ থেকে, যারা আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসে, তার পাশাপাশি ফলো করে। এবং আমি আপনার অনেক সমাজসেবামূলক কাজ দেখেছি এবং আমি অ্যাচিভ করেছি। এবং আপনাকে আমি ফলো করে মানে আমি আমার এই চ্যানেলটা মানে খুলেছি এবং আমার চ্যানেলটা আলহামদুলিল্লাহ মনিটাইজড। এখান থেকে যা আর্ন হবে আমি আমার আর্ন গুলা আমার এলাকার কিছু গরিব শিশু আছে যারা লেখাপড়া করতে পারতেছে না, আমি তাদেরকে মানে উপহার হিসাবে দেব। তো সেটা অবশ্যই আপনার অ্যাচিভড, কারণ আমি আপনাকেই ফলো করে ইউটিউবে বেশিরভাগ ভিডিও তৈরি করি ইসলামিক কন্টেন্ট। থ্যাংক ইউ। Thank you very, very much জয়েন করার জন্য এবং কথা বলার জন্য। Thank you.
Abdul Sattar Mazumdar, thank you very much আপনার enlightening কমেন্টের জন্য। Sony আপু, thank you. Isha আপু, request থাকবে. I think the studio is a little bit empty right now. Tani's Little World, thank you so much join করার জন্য। Mahmoud Hassan, I'm constantly trying to learn Bangla. Okay. Jihan Ahmed, Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you? I'm good. How are you today? Alhamdulillah. Can you hear me properly? Yes, I can hear you. Okay. So you can ask me any question. I have no question for you. Okay. I'm going to ask you how your day was today, how you spent your time today, who you spent it with. I spend my time with my family. Also, by playing game. Or that's it. It's very nice to hear. How do you plan on spending the rest of your day? Sorry, Apo. Can you repeat it? Yes. How do you plan on spending the rest of your day? Sorry, I mean, I can understand. Can you speak slowly so that I can understand you? Yes, of course. How do you plan on spending the rest of your day? Are you going to go to sleep depending on where you live or do any other activities? Nothing, just going sleep. Okay. So, Apo, could you please tell me how can I learn British accent? British accent এবং American British grammar and American grammar একটু different. Not necessarily grammar, but phrases. So I think Shaila Noor Apu aro properly describe করতে পারতেন. But I think very, very important British series দেখতে অনেক British shows আছে. So British series দেখেন, I think you'll become familiar with the phrasing of that and accent. I think আপনি যদি একটা কিছু বারবার like repetitively শুনেন, then you'll be able to pick up the accent very quickly. Accent pick up করতে easier than picking up grammar or phrasing of certain things. So accent is very easy. I think British grammar and learning the phrasing of different things, that's important too. আসলে আমি আমেরিকান ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট ইজিলি ক্যাচ করতে পারি না, দ্যাটস ওয়াই আমি কারেকশন করতে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর Thank you. ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনিও। ওয়ালাইকুম সালাম। I love my country Bangladesh. Thank you so much আপনার continuous কমেন্টের জন্য। জিনিয়া আক্তার, লিংকটি দেয়া আছে above my Facebook live stream এবং আমার YouTube community ট্যাবে দেয়া আছে। So ক্লিক করলে আপনারা জয়েন করতে পারবেন। তুহিন, same thing goes to you too. Thank you very much আপনার কমেন্টের জন্য। তারেক জিয়া চৌধুরী, আসসালামু আলাইকুম। Hello. I think audio problems. আসাদ ভাইয়া জয়েন করেছেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছো? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? ভালো। আমি ইংলিশে কথা বলবো না। ওকে। আমি কিছু সাজেশন দিতে চাই বা কিছু কথা সবার সাথে বলতে চাচ্ছি। অবশ্যই। এখানে অনেক লোক আছে যারা মিডল ইস্টে থাকে, কেউ বাহরাইন, কেউ কুয়েত, কেউ ওমান, কেউ কাতার, কেউ দুবাই থেকে আছেন। আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন আছে আমার। আপনারা তো কেউ উর্দুতে বা হিন্দিতে কথা বলতেন না বাংলাদেশে থাকতে। আপনারা কি করে ফ্লুয়েন্টলি মিডল ইস্টে গিয়ে বা কোথাও গিয়ে কি করে আপনারা ইংলিশ, হিন্দি বা উর্দুতে কথা বলছেন? কারণ আপনারা যাদের সাথে কাজ করেন, কন্টিনিউ তাদের সাথে কাজ করতে করতে তাদের কাছ থেকে আপনারা শিখছেন এবং তাদের মুভি দেখেন। আমরা সবাই হিন্দি মুভি দেখি, এক্সেপ্ট কবির ভাই, উনি তামিল মুভি দেখেন। তো আর যারা সবাই হিন্দি মুভি বা উর্দু ভাষা বা উর্দু ল্যাঙ্গুয়েজের যে মুভিগুলো আপনারা দেখেন, সেই মুভি থেকে দেখে কিন্তু আসলে আপনারা শিখছেন। আপনারা যদি সেই সেম ফর্মুলাটা আপনারা ইংলিশ শিক্ষার জন্য ইউজ করেন, যে যাদের সাথে আপনারা ইংলিশে কথা বলবেন, যাদের সাথে আপনারা কথা বলতে চান, তাদের সাথে কন্টিনিউ
চেষ্টা করবেন ইংলিশে কথা বলার। ভুল ভুল হোক তাতে সমস্যা নেই। আপনার তো সেটা আপনার মাতৃভাষা না। আপনি সেই ভাষায় যদি ২-১ টা ভুল কথা বলেও ফেলেন, সেটাকে তারা যদি না বুঝতে পারে তারা কিন্তু আবার জিজ্ঞেস করবে আপনাকে। তো আপনার ভুল করার রাইট আছে। সে কিন্তু আপনাকে বাংলা ভাষায় আপনার বাংলা ভাষায় কথা বলছে না আপনার সাথে। আপনি তার ভাষায় তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছেন। যদি আপনার ভুল হয় তো ভুলটা তার মেনে নিতে হবে। সে না পারলে আরেকবার আপনাকে জিজ্ঞেস করবে। হুম, এই যে একটা কনফিডেন্স এর অভাব যেটা আমি দেখতে পাইছি এবং আমি ইনফ্যাক্ট এখনো দেখছি অনেকের মধ্যেই যে আপনাদের একটা কনফিডেন্স এর অভাব আছে যে আমি ভুল বললে কেমন কি লাগবে? কেউ হাসাহাসি করবে। এইটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা যে কেন আপনি ইংলিশ বলতে পারেন না বা কেন আপনি ইংলিশে কনভারসেশন কন্টিনিউ করতে পারেন না। কারণ আপনার নিজের ভিতরে কনফিডেন্সটা নাই যে আমি ভুল করে কি হইছে? আপনি ভুল করেও প্রাউড ফিল করবেন যে আপনার জন্মভাষা বাংলাদেশী। আপনি বাংলা ভাষা শিখে বড় হয়েছেন, বাংলায় পড়াশোনা করছেন। তারপর আপনি একটা অন্য ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করছেন। আপনি ওই ভদ্রলোক কিন্তু সেটা করবে না। আমরা করি। আমি দেখেছি প্রিসিলা তুমি হয়তো মিডল ইস্টে বা পৃথিবীর অনেক দেশে বাংলাদেশীরা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু যেকোনো ভাষা পিক আপ করতে পারে। হুম, যেমন আমি কিন্তু ফ্লুয়েন্টলি আরবিক বলতে পারি। I have never learned it. আমি যখন ছিলাম সৌদি আরবে তখন দেখা যাচ্ছে সৌদিদের সাথে মানে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে বা স্কুলে কোথাও গেলে কথাবার্তা বলতে, বলতে শিখতে হইছে, শিখে ফেলছি। উর্দু আমি ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারি। কেন বলতে পারি? হিন্দি মুভি, টিভি সিরিয়াল বা যা কিছু দেখে হিন্দি মানে পাকিস্তানি, ইন্ডিয়ান বন্ধু-বান্ধবের সাথে কথা বলতে, বলতে শিখে ফেলছি। তো আমার কথা হচ্ছে আপনারা যারা ইংলিশ শিখতে চান, অনেক প্রশ্ন দেখছি আমি অনেকক্ষণ যাবত দেখতেছিলাম অনেক প্রশ্ন যে আমি কি করে বলবো? আমার অনেক ভোকাবুলারি জানা আছে, বাট আমি ইউজ করতে পারি না। তো আপনারা চেষ্টা করেন যেভাবে আপনারা উর্দুটা শিখছেন, যেভাবে আপনারা উর্দুতে বলেন বা উর্দুতে যেভাবে আপনি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারেন, একটা গান শুনলে পুরা গানের অর্থ বুঝে কান্নাকাটিও করতে পারেন। সেইভাবে আপনারা যেমন প্রিসিলা একটু আগে বলল, আপনারা ইংলিশে গান শুনেন, ইংলিশের কথা গানের লিরিক্সটা দেখেন। কোন কথার মানে না বুঝলে সেটা সার্চ করেন। কোনো নিউজ দেখেন বা কোনো মুভি দেখেন যেটার সাবটাইটেল আছে বা যদি একদম তাও না পারেন, একদম বাচ্চাদের যে কোকোমেলন বা অন্য যেসব চ্যানেল আছে যেগুলোতে খুব সুন্দর একদম অল্প, অল্প ইংলিশ বলে, হুম, ওইখান থেকে শুরু করেন, বেসিক থেকে শুরু করেন। তাহলে কিন্তু আপনার হয়ে যাবে। আমার বাচ্চারা জন্ম হইছে, আমার ঘরে কিন্তু ইংলিশ বলি না আমরা ফ্লুয়েন্টলি। কিন্তু আমার বাচ্চারা জন্ম হইছে একজন দুবাইতে, একজন বাংলাদেশে। কিন্তু তারা ওই যে বাচ্চাদের কার্টুন দেখে, দেখে, দেখে তারা ছোট সময় থেকে ইংলিশ বলতেছে। আমি এখন তাদেরকে উল্টা বাংলা শিখাতে হচ্ছে। হ্যাঁ, তো এই কথাটাই বলার জন্য আসছিলাম যে আপনারা নিজেদের এই যে কে কি বললো এইটা চিন্তা করে কিন্তু আমরা অনেক পিছিয়ে থাকি। হুম, ভুল বললে ভুল বলছি, ইটস নট মাই মিস্টেক। আমি ভুল বলছি ভাই, এটা তো আমার ভাষা না, আমি শিখছি এই ভাষাটা। এটা আমি ভুল হতেই পারে। তুমি ২ টা বাংলায় কথা বলে আমাকে দেখাও। আপনি যদি সেইটা মনে করেন যে আপনার ভিতরে কনফিডেন্স আছে যে হ্যাঁ আমি ভুল বলছি, ঠিক আছে উনি আমাকে কারেক্ট করে দিলে আমি এটা মনে রাখবো, তাহলেই হবে। ব্যাস। থ্যাংক থ্যাংক ইউ ইউ। ভেরি, ভেরি মাচ জয়েন করার জন্য এবং শেয়ার করার জন্য। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু ইউ টু। আলাইকুম। Um, Life with Shine Lenore. In the UK, there's a channel called CBB. It helps a lot to learn. Thank you. Colorful Butterfly, thank you for joining. Bangla recipes, start by reading the newspaper. Yes, that is useful. Okay, I think that's all the questions. এবং আমি also share করতে চাই যে যারা join করতে চাচ্ছেন but for connection problems or anything like that join করতে পারছেন না, আমি বলবো যে আমার next প্রোগ্রামটি যেটা হয় except for celebrity বা doctor programs, আমি English নিয়ে the next few live streams English topic cover করবো because I think a few people very helpful find করছে এই লাইভ স্ট্রিমটি এবং many people আছেন যারা fluently English কথা বলতে পারেন and I think আপনারা যদি ওনাদের ভয়েস শুনেন, ওনাদের কনফিডেন্স দেখেন, আপনারা motivated, inspired হবেন to find that confidence in yourself. Ismail Jabullah, your laptops may be Apple brand. Yes, they are. Bangladeshi Mom Vancouver, hello, thank you so much for joining. Okay, let's see on with our next guest. MD Delwar Hossein Bapi. Assalamu alaikum. I think audio সমস্যা. That's unfortunate. Very sorry about that. Mohammed Pias. Assalamu alaikum.
Walaikum assalam. How are you? I'm good. How are you? Yeah, I am well. Thank you for sharing. How did you Yes. spend your day today? Walaikum assalam. How are you? Yeah. Yeah. I'm yeah, well, I'm original Bangladeshi and I am registered nurse of Bangladesh. Mm-hmm. Right now I am engaged in UN nurse at Cox's Bazar and working to take Rohingya refugee and displaced people of Myanmar at Teknaf and Okhia, Kutubdia, Kutupalong. So actually, it's my personal life. Anyway, I need to say something. Actually, where Bangladeshi and Bangladeshi young people are so afraid to see foreign people and foreign language. Actually, I hope you will advise them. No afraid, no frustrated. Just be take others language like Bangla language, cause English, Mandarin, and others language is like Bangla. Mm-hmm. But I don't know why they take it so hardly, so critically, and they never try to understand why it is so hard. So I hope you are a famous person right now in social media. I follow you from lots of time, and I Thank know you. you are from Comilla. Mm-hmm. And I completed my education from Comilla Medical College and Hospital. Mm-hmm. So I know from you lots of times. So I just request you, as a you are a social famous person at social media, so you can share your experience or your knowledge to Bangladeshi people as a Bangladeshi. So Mm-hmm. they can take experience and inspiration and motivation from you. So you will try to them majority time how can they develop, how can they encourage, and how can they enrich himself as like a foreign people or foreign citizen. All right, Mm-hmm. and they follow you because you are a famous and so enjoyable and very famous people in social media. So all of Thank people you. try to take you, try to follow your, yeah. So I request to you. Only they can take few some practice as a ICT or as learn others language besides Bangla, or take some ICT information about their ICT skill, or actually they can develop there so easily. Just you will advise them, okay? Mm-hmm. And I'm not so expert at English. Just right, I'm trying to take this. No problem. Thank you. Yeah, Thank you very, very much. ভালো থাকবেন আপনি. yeah. Thank you so much. Okay, thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Um, Rama's vlog. Thank you আপনার কমেন্টের জন্য. MD Robel, hello. Delbar Hussein ভাইয়া, I think again আপনার কানেকশনের প্রবলেম হয়েছে. Angle of sight, why can't we get connection? A few people joined করেছেন with bad connection. So I don't really know why. Okay, ঈশা আপু জয়েন করেছেন. আসসালামু আলাইকুম. ওয়ালাইকুম সালাম আপু, কেমন আছো? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি, শোনা যাচ্ছে। আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আমি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো। অ্যান্ড আই থিংক এটা অনেক সুন্দর লাইভ। আমরা আসলে নিচে যারা আছি খুবই এনজয় করছি। সবাই আসে কথা বলতে পারতেছে, এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করতে পারছে। লাইক প্র্যাকটিস যেটা করতে পারছে তোমার সাথে। আই থিংক এটা রিয়েলি অ্যামেজিং। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আপু। আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাচ্ছি, যেটা আসাদ ভাইয়া বলছে, আমার আসলে পুরো মনের কথা উনি বলে দিয়েছেন। তো ভেরি রাইট কথা বলছেন আসাদ ভাইয়া, কি প্র্যাকটিসে যেন আমরা শরম যেন না পাই, আমরা যেন বলতেই থাকি। ইভেনচুয়ালি আমরা আস্তে আস্তে বলতে বলতে কিন্তু ইউজ টু হয়ে যাব, যেটা আসলে আমাদের মধ্যে একটু শরমটা বেশি, তাই আমরা কি করে বলি না, আমাদের লাগে আচ্ছা আরেকজন বলবে, আরেকটা আমি আমার অ্যাকসেন্টটাকে নিয়ে তারা একটু জোক করবে, ইয়া সামথিং লাইক দ্যাট। তো এটা না দেখে আমরা যদি প্র্যাকটিস করতে থাকি, ইভেনচুয়ালি আমরা বলতে পারবো। রাইট। আর আমি তাহলে তোমার সাথে, তুমি বলো, সরি আমি বলতেছি। সমস্যা নেই। আমরা আই থিংক একটি ইংলিশ কনভারসেশন হ্যাভ করি এবং আপনি যদি আপনার রিমেইনিং অ্যাডভাইস শেয়ার করতেন ইন ইংলিশ। Sure. Okay. So আমি just শুরু করব with good afternoon. How are you today? I'm good, thank you. And how about you? I'm good, thank you. So can you please share any advice that you have for the viewers on how they can improve their English speaking skills? Sure.
I think the first thing you need to do is, no matter where you're grown up, whether you're grown up in Bangladesh or you're grown up in a foreign country, it's important you understand whatever language you feel confidence, keep speaking, keep practicing, because you just need to do like step by step, and automatically you're going to learn and speak to everyone. And especially when we are in Bangladesh or we are in some country where the English is not much priority, I think you need to watch English news or English films, and also like especially the kids. I think they should watch English cartoon, because my daughter, she's born over here, and I I think I struggle with the British accent, but she just quickly captured. She watched like different cartoons, CBBS, and all that, and she like easily captured the English accent of the British accent, which I struggle because I wasn't born here. And so I think it's important for the kids to go and watch the English programs they can learn. And for the adults, I would say try to expose yourself to the English community, if whenever you can. If it's like outside, whether it's in the market or whatever, keep speaking. It's all right. If somebody's going to say you that, no, you can't do it, or, oh, come on, what sort of accent? Please don't speak, but you better don't speak. It's like that. We do get such things. So I would say just avoid them. Keep practicing, keep learning. The more you say, the more you expose yourself to the English language, the more you're going to learn better. Otherwise, it's going to be difficult. When I came to UK, I think I struggled with the accent, but whenever I'm going to speak, they say, okay, you're not from British. Your accent looks different. Maybe you were born in else country, or do you born in Canada, or do you want something like that? Then I said, no, I born in Dubai. So then that's the thing. But what I did is that it's quite often I get that question. So I try to change my accent to British accent, because I was so tired of telling that, no, I'm not from British. I'm not from British. My accent is not matching over here. But then eventually I started getting the British accent. But to be honest, even like now, you will see my accent is kitchery. It's a mix of a British accent. It's a mix of like American or Canadian accent, because in Dubai, you learn in American universities or something like that. So you just get that accent. So what I would say is, no matter what you do, where you're studying, just keep watching the channels or English languages. And I think there's also a website in, I think it's BBC. No, sorry, it is British Language English website. British Language English website is also good, because they teach different accent, they teach different grammars, and I think you can learn. So just expose yourself to the online. We all have internet today, and YouTube is another good platform. You will see many English speakers, and you can learn from there. So whoever have tried by now, tried speaking, I think everybody did excellent, and keep trying. You will eventually get where you want to go, and that will help you to face the community everywhere in the world. Because I could understand, there was one brother who said he wanted to travel to Canada, and he's just struggling with the language. But I think he really spoke well, and if he keeps trying, he definitely will. So yeah, the more important is not to get shy, and keep exposing yourself to the language, and keep practicing, and you will get it eventually. Of course. Thank you so much for sharing. And I'm hoping that in our future English live streams, I'll be able to have you, Shailanur Apu, and Monty Apu, as well as like co-hosts or co-teachers, if you can say, to continuously give advice and hold different conversations with whoever wants to join. So I hope that will be pleasure. helpful. Thank you so much. And thank you so much for doing this program. I'm sure it's going to help a lot of people. Thank you so much. Thank you very, very much for sharing. Thank you. Sonia Channel, thank you very much. Mahmoudul Hassan, my email was given previously in the live stream. MD Rizal, I'm good. How are you? Dan with Nasreen, my son was born in the UK, but he can speak proper Bengali. It's all about practice. Definitely all about practice. Zafrin Auntie, thank you so much for joining. Parveen's Creative, thank you very, very much for joining. MD Selim Ahmed Selim, thank you. Sakib Mirza, I'm good. How are you? Rasul Bhaiya, very, very sorry to hear that. I hope to see you next week, Obashri.
Little Zainab and I will request that you please join and share your experience as well with all the viewers. Thank you very, very much for your comment. The studio is full at the moment, so I will try to empty it a little tiny bit. Okay, our next guest, Sarwar Khan Chaudhary. Assalamu alaikum. Oh, I think আপনার অডিওর সমস্যা হচ্ছে। Sorry. শরীফুল হক ইমন. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. And how are you? I'm good, thank you. What would you like to share with us today? Would you like to talk about how you spent your day? Okay, I like to talk in English, but Yes. I'm not well in English. So I basically I like your English. English talking pronunciation is so good. Thank you. And your program always good to me. Open I see your program. I think your program will start. Your program started from Corona time. I was affected Corona in after before. I also saw your program, the doctors with the doctors about Corona. Those are so good. Thank you. I took some information from those conversation. And basically we get we are afraid from Corona, but it was when Corona come, it is not so hard. I think we should not fear for Corona. For young people, it's not so hard or difficult. Disease. And your program about Corona was so good to help our brave. Okay. Thank you very, very much for joining and for sharing. I hope that your English will improve as you keep practicing. Thank you. I can write English so good, but I can't speak. If I think if I can get IELTS program or any pronunciation program, I will develop inshallah. Basically, my father was English teacher, high school English teacher. From this, I was inspired for English. Yes. Your grammar is very nice. Pronunciation is definitely something to continue practicing. Thank you. Thank you very much for joining. Assalamu alaikum. UNXtile B Arman লিংকটি দেয়া আছে on top of my video এবং আমার YouTube channel community tab দেয়া আছে as well. এবং comment section I think is link is somewhere in there. In Aya's home UK, English is easy to learn. Just practice, definitely. Okay. Bangla recipes. Assalamu alaikum. Hello? I think connection problem, Sheila, unfortunately. Okay, MD Delwar Hussein Bapti. I think connection problem. Hello? Ooh, I think audio Shamusha. Jahid Bhaiya, I think connection problem in general. Canadian BT. Julia joined Gerchin. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How are you, Pricila? I'm good. How are you? Alhamdulillah, alhamdulillah. So I was there at the beginning and then I had to do some stuff and yeah. So very nice live you are doing today, something different. Thank you very much for joining. So could you please share your experience in learning English and how that process was and any advice that you have for completely new English learners? Okay, yeah. Well, I'm still learning. I'm not that good.
So what happened? Like, I'm also born and brought up in Bangladesh. Well, not all the way. I was very young when I came to America to study. Not very young, 18. So one good thing about back home, even though we couldn't speak very well, our when it comes to grammar, we were taught very well. Like, you know. So when I went to university here, I didn't have that much trouble understanding, but when it came to speaking, I had really difficult time because I was very shy. And so then my first advice would be I would go to classes for almost a year. I hardly spoke to anybody. Even I had so many questions to the teachers, but I was so shy to ask because I was so like not confident in myself. When it came to English. But that's my advice. Once you start speaking, it doesn't matter if you're making mistakes or what. Like when a non-Bengali speaks Bangla, we find it so cute. And one person speaks Bangla, we find it so cute, even though he's making or she's making so many mistakes, right? So why is it the other way around for us? Why should we? Very We are true. trying, right? So no matter what, keep trying. And the other thing is like I'm like a movie fan. I'm not saying it's a good thing or a bad thing, but like watching. I used to watch English news with my dad, even though I didn't understand a single word, but I would just sit and listen. And I watched movies, and I wish I had the opportunities that nowadays available. Like, you know, you have YouTube that teaches you everything. If you want to be a chef, it's there. If you want to be an artist, it's there. Singer. So if you want to learn something new, it's there. So that's another thing. And the other thing is don't feel shy. If you're making mistakes, doesn't matter. You are trying. It's the second language. It's not our first language. When Right. you're learning something. So go out there, speak, and that's it. Speak and read and listen. Anything, documentaries, movies, listen. That's my advice. And good job, Priscilla. Keep it up. Thank you so much. We're Thank so you. proud of you. Thank you so much. Take care. You too. Thank you. Assalamualaikum. Once again, a few people joined করছেন, but I think আপনাদের connection problem হচ্ছে, so that's unfortunate. আমাদের next guest, Shariful Haq Imon. আপনি চেষ্টা করতে পারেন, but studio is pretty much full at the moment. Let's see. Arif Chaudhary, Assalamualaikum. Walaikum assalam. How are you, Pricila? I'm good. How are you? Alhamdulillah, I'm fine. Thank you. I think you might know me, Arif Chaudhary. You know you have worked with Life with Shaila Noor. Yes. Yeah, I'm Shaila Noor's husband. Thank you so much for joining. It was very nice to see you today. So, do you have any advice or for the I'll just English share my speakers? thought there, basically. You see, Yes, please. I think you are doing, first of all, I must congratulate you for your Thank you. job. You're doing great job, mashallah. Thank you, Thank you. Andy. Yeah. আমি বাংলাদেশিদেরকে উদ্দেশ্য করে একটু ছোট করে কথা বলতে চাচ্ছি, যেহেতু অনেকেই আমি আপনার এই প্রোগ্রামটা দেখছিলাম, ওখানে অনেকেই একটু কনসার্ন করছেন যে আমি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট কিংবা আমেরিকান অ্যাকসেন্ট ধরতে চাই, ওইভাবে কথা বলতে চাই। আমার মনে হয় অ্যাকসেন্টটাতে ফোকাস না করে আমি কিভাবে ইংলিশটা ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারবো ওইটাতে ফোকাস করা উচিত। সেই ক্ষেত্রে আমি ছোট করে কিছু অ্যাডভাইস দিই, যে আমি একজন লয়ার। এখানে আমরা যখন এখানে ইভেন ট্রাইব্যুনালে যাই, যে আমাদের ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে যে আমরা কথা বলতে হবে, নট নেসেসারিলি। ইফ ইউ ক্যান মেক ইউ পয়েন্ট, জাজ যখন আন্ডারস্ট্যান্ড করে তখন আপনার পক্ষে কিন্তু রাইটটা পেয়ে যাবে। তো অনেক সময় আমরা এরকম হয়, তার কিছুক্ষণ আগে যে আপাটা কথা বলছেন ওখান থেকে আমি একটু পয়েন্ট দিতে চাই, যে শাইনেস, আমাদের ভিতরে একটু শাইনেস থাকে, আমরা যখন কথা বলতে চাই না। শাইনেসটা কাটিয়ে উঠতে হবে। যখন আপনি কথা বলতে হবে, প্র্যাকটিসটা সবসময় থাকতে হবে, যে বিকজ প্র্যাকটিস মেক্স হিম পারফেক্ট। রাইট। হ্যাঁ, ইংরেজি যদি আপনি ধরতে হয় তাহলে ইংরেজি বই পড়তে হবে, ইংরেজি মুভিজ গুলো দেখা যাবে, বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম ইংরেজিতে যেগুলো আছে এগুলো দেখতে হবে। স্পোকেন ইংলিশের কিছু বইও পাওয়া যায়, সেগুলো তো যদি আপনি একটু ফোকাস করেন আমার মনে হয় ইংরেজি ধরাটা কোনো
অসুবিধা নেই। কারণ আমরা অনেক সময় কি বাংলাদেশ থেকে আমরা যারা এসেছি, যেমন আমি বাংলাদেশ থেকে LLM করে এদেশে এসেছি, আবার এদেশে পড়াশোনা করেছি, দেন লয়ার হয়েছি। বাট আমরা বাংলাদেশে থাকতে যেটা আমরা ফেস করেছি যে গ্রামার দিয়ে আমরা একটা ভাষা শেখার চেষ্টা করেছি, আসলে এটা আমার মতে একটা রং ওয়ে, এটা পদ্ধতিটা ঠিক না। এই জন্য গ্রামার জায়গায় থাকবে, অবশ্যই গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স আমাদের করাই যাবে না, জানতেই হবে। বাট আপনি স্পিকিং ফ্লুয়েন্ট করার জন্য আপনি বেশি বেশি প্র্যাকটিস করবেন, বেশি বেশি কথা বলবেন, ইংরেজিতে বলার চেষ্টা করবেন, বই পড়বেন, নিউজ পেপার পড়বেন, এবং বেশি করে ইংলিশ চ্যানেলগুলো দেখবেন, যাতে আপনার ভিতরে এটা রপ্ত হয়ে যায়। আমার মনে হয় এতটুকুই আপাতত। Thank you very much. আমাকে Thank you so much. you have given me the opportunity to share my thoughts on your channel. Of course. Thank you. It's Thank you very much for taking the time to join. it's a great meeting. Thank you. Thank you very much. Okay. Assalamu alaikum. Walaikum salam. And I'll actually be requesting that if you have time on our next stream to join and have some English conversations with those who want to practice, or maybe just whenever you have the time. Oh, okay. I'll definitely try my best, inshallah. Thank you. Thanks for inviting me. Thank Of you. course. Thank you very much. Okay, Priscilla, take care. You too. Assalamu Okay. alaikum. অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা কমেন্ট সেকশনে আছেন। Angle of sight, I'm very, very sorry. The studio has been full since the beginning of this live stream, which is most likely why you were not able to join. Nazimuddin Bhaiya, I don't know why আপনার continuous connection problem হচ্ছে, so I'm very sorry about that. Jamal Hussain, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm good. How are you? Yeah, pretty much good. Well, today our topic is English, about English, Yes. how to improve English. Well, I think it's a very great topic. Thank you. Well, English is our second language, all in Bangladesh. Well, I am from Bengali. Like our mother tongue is Bangla, but English not our first language. That's why it's pretty much our pronunciation or accent problem in English. Yes. So I think we must be should at first fluently in English. Then we should work on pronunciation or accent, whatever we say. We must, I think, for getting higher education in like abroad, like Canada, America, Yes. Australia, we must have to learn English fluently, or I think it's very essential for us in our life. If we get a good job, we must have to learn English. So I think English is very, very much important for us in our daily life. Well, uh, that's all today. And I have a sister who is a Islamic singer. She's my little sister. Like she's 12 or 11, almost. Name Maimuna Binte Jamal, her YouTube Yes. name. Mm-hmm. So keep supporting. Of course. Thank you for joining. Of course. Thank you very, very much. Assalamu Right, alaikum. pleasure. Thank you. Walaikum assalam. Okay, so a few more guests আছেন, আপনাদেরকে কভার করে আমরা লাইভ স্ট্রিমটি এন্ড করে দিব। এবং once again, if আমার কোনো স্কেজুয়াল ডাক্তারদের সাথে or কোনো সেলিব্রিটির সাথে স্কেজুয়াল লাইভ স্ট্রিম না থাকে, then আমাদের নেক্সট লাইভ স্ট্রিম হবে on the same topic. আমার সাথে আরো অনেক ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ স্পিকার্স থাকবেন, যাতে আপনারা একটি চান্স পাবেন to speak with people with different accents. আমার হচ্ছে an American accent, শাইলাপুর হচ্ছে British accent, along with Ishapu as well, এবং শিউলিয়াপুর হচ্ছে also an American accent. So আপনারা অনেকেই কথা বলতে চান in American accent or a British accent, so আশা করছি যে next live stream you will all have the opportunity to speak with whoever you would like. Okay. The next guest হচ্ছে Majib Khan. Assalamu alaikum.
আহ জাফরিন আন্টি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। প্রিসিলা, কেমন আছো? ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। নিচে যারা আছে সবাইকে সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আমি আসলে ওই যে সবাই নিচে থেকে আমাকে বলছিল যে একটু উপরে যাওয়ার জন্য, কারণ আমি কাজ করেছি টিচার হিসেবে। তো আমি ভাবলাম যে ঠিক আছে, আমার এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করি। আমি বাংলাই বলছি আসলে রাইট নাও। আমার আমার কাছে ইংলিশটা খুব অপছন্দের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ আই এম ট্রাইং টু টিচ বেঙ্গলি টু মাই কিডস, দ্যাটস ওয়াই। আজকে সকালেই হচ্ছিল যে আমি আমার মেজো বাচ্চাকে বলছিলাম যে ওয়াই ইউ আর নট স্পিক ইন বেঙ্গলি। সে বলছিল যে আই ডোন্ট নো হাউ টু স্পিক ইন বাংলা। তো আমি ওকে টিচ করছিলাম যে কিভাবে করতে হয় বাংলায়। শি ওয়াজ ড্রয়িং, আমি বলছিলাম যে বলো আমি ছবি আঁকি, লাইক দিস। ওকে। তো যাই হোক, মেইন যেটা সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি অ্যাজ এ টিচার 10 বছর কাজ করেছি বাংলাদেশে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। সো আমি ছিলাম হচ্ছে এলিমেন্টারি সেকশনে। আমার ধরো 3.5 বছরের একটা বাচ্চা ফার্স্ট যখন প্লে গ্রুপে আসতো তখন সে আমার কাছে আসতো। তো যেহেতু বাংলাদেশ, বুঝতেই পারছো যে সবার বাসার পরিবেশ হচ্ছে বাংলা, সবাই বাংলাতে কথা বলে। তো প্রথম দিকে যখন বাচ্চাগুলো আসতো তখন আমরা খুব স্লোলি চেষ্টা করতাম ওদেরকে মানে এক একটা ওয়ার্ডের সঙ্গে পরিচিত করতে। লাইক আমি হয়তো পেন্সিলটা নিলাম, আমি জাস্ট রিপিট করছি যে হুজ পেন্সিল ইজ দিস, হুজ পেন্সিল ইজ দিস। হ্যাঁ, তো একটা সময় সে বুঝে যে হুজ পেন্সিল ইজ দিস মানে এটা কার পেন্সিল, বুঝতে পেরেছো? তো এরপরে মানে আমাদের একটা টিপস ছিল, সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট 6 মান্থ আমরা বাংলা এবং ইংলিশ একসাথে বলতাম, লাইক এটা কার পেন্সিল, হুজ পেন্সিল ইজ দিস, এরকম করে কয়েকবার। কিন্তু আফটার 6 মান্থস একদম আমরা কমপ্লিটলি স্টপ করে দিতাম বাংলা বলা, বুঝছো? কারণ বাবা মা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বাচ্চাকে অ্যাডমিশন দেয় হচ্ছে অনেক পয়সা খরচ করে, বাচ্চা যেন ইংরেজিতে ভালো কথা বলতে পারে, বাচ্চা যেন ফ্লুয়েন্ট বলে। সেই জন্যে তারপরে অনেক সময়, তারপরে অনেক বাচ্চা যদি কোপ আপ করতে না পারতো তখন প্যারেন্টসদের সাথে আমরা বসতাম, প্যারেন্টসদেরকে আমরা লিস্ট দিয়ে দিতাম যে আপনারা ডেইলি লাইফে যেসব ওয়ার্ড গুলো, ছোট ছোট ওয়ার্ড গুলো আপনারা বাচ্চার সঙ্গে বলেন, ছোট ছোট সেন্টেন্স বলেন, তাহলে বাচ্চার প্র্যাকটিসটা বেশি হবে। তো অনেক সময় হয় যে অনেক ফ্যামিলিতে দেখা যায় যে বাবা মা ওইভাবে বাচ্চাকে মানে কোঅপারেট করতে পারছে না, তাদের নিজেদেরও ল্যাক অফ এডুকেশন আছে। হ্যাঁ, সেই ক্ষেত্রে বাচ্চা যখন আরেকটু, তাদেরকে বুঝাতাম যে বাচ্চা যখন আরেকটু হায়ার ক্লাসে যাবে তখন ঠিক হয়ে যাবে। লাইক যখন আমরা তো বিভিন্ন ক্লাসে ক্লাস নিয়েছি, যেমন ধরো যখন আমি ক্লাস 1, লাইক গ্রেড 1 কমপ্লিটলি বাংলা স্টপ। তো ওখানে ধরো একটা বাচ্চা এসে আমাকে বললো যে টিচার আমি ওয়াশরুমে যাব, তখন আমি ওর দিকে জাস্ট ব্ল্যাঙ্ক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। আমি বললাম যে হোয়াট হোয়াট ইউ আর সেইং, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বেঙ্গলি, ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইন ইংলিশ, প্লিজ গো ব্যাক টু ইউর সিট, কাম অ্যাগেন অ্যান্ড টেল মি হোয়াট ইউ ওয়ান্ট। তো দেখা যেত যে সে ভাঙা ভাঙা হোক যেভাবে হোক ট্রাই করে বলতো, বুঝেছো? তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে বড়দের জন্য বলি, আমরা যেভাবে শিখেছি, যেমন ধরো আমরা নিউজ, আমাদের সময় যে ডেইলি স্টারের একটা উইকলি ম্যাগাজিন আসতো, তো আমার বাবা বলতো যে উইকলি ম্যাগাজিনটা আমাদের ভাই বোনদেরকে সবাইকে পড়তে হবে, আর যেই ওয়ার্ডটা আমরা বুঝতাম না ওইটা আমরা আন্ডারলাইন করে ডিকশনারি থেকে কনসাল্ট করে নিতাম। আর হচ্ছে যে মানে বলতে নিজের সাথে বলতাম, আয়নার সামনে বলতাম, লাউডলি পড়তাম, বুঝছো? এগুলো কিন্তু সব হেল্প করে। তো বড় যারা আছেন, যারা ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট হতে চান, তাদের জন্য আমি একটা টিপস দিব, যারা বাংলাদেশে আছেন, আপনারা প্রতিদিন ইংলিশ নিউজ পেপার কেনার দরকার নাই, উইকলি শুধু একটা ইংলিশ নিউজ পেপার নেন, লাইক ডেইলি স্টার, আপনি সাথে একটা ম্যাগাজিন থাকবে, উইকলি একদিন একটা ইংলিশ নিউজ পেপার নিয়ে আসেন, পুরা উইক নাহলে 15 ডেজ ওই একটা নিউজ পেপার আপনি গো থ্রু করেন। ওইটা আপনি কোন কোন নতুন ওয়ার্ড শিখছেন এগুলো নোট ডাউন করেন, ওগুলো প্র্যাকটিস করেন আপনার কথায়। তারপর হচ্ছে যে নিজের সাথে নিজে আয়নাতে কথা বলেন, ভাবুক লোকে আপনাকে পাগল হয়ে গেছেন, নো ম্যাটার, আপনি দেখবেন সাকসেসফুল হবেনই, আপনি বলতে থাকেন। তারপর হচ্ছে যে লাউডলি বলাটা, না হলে হচ্ছে কি যে টাং টাইটনেস যেটা থাকে, যদি না বলে তাহলে কিন্তু এই জড়তাটা কাটবে না, টাং টাইটনেসটা যাবে না, তো জোরে জোরে বলতে হবে। আর আমি একটা কথা বলে রাখি, আমি কিন্তু বাংলাদেশে
আমি 2টা মাস্টার্স করেছি। আমার সেকেন্ড মাস্টার্সটা ছিল হচ্ছে ইএলটি, ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। বুঝছো? আমি যখন টিচিং প্রফেশনে গেলাম তখন আমি এমনিতে সোশিওলজিতে অনার্স মাস্টার্স করেছি। তো পরে আমি আমার যেহেতু আমার কাজ রিলেটেড সেজন্য আমি আবার সেকেন্ড একটা মাস্টার্স করেছি ইএলটিতে, ইংলিশ অ্যাজ এ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। তো আমরা ওখানে তো অনেক থিওরি পড়েছি। যেমন একটা থিওরি আমি বলি, সেটা হচ্ছে যে 12 ইয়ার্স হাইপোথিসিস বলে একটা ব্যাপার আছে, যে ওখানে বলা হচ্ছে যে তুমি নিউ যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি 12 ইয়ার্স এর মধ্যে শিখতে পারবে। 12 ইয়ার্স এর মধ্যে তুমি 5 ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্লুয়েন্টলি বলতে পারবে, 6-7 ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি ফ্লুয়েন্টলি শিখে ফেলতে পারবে। কিন্তু আফটার 12 ইয়ার্স তখন তুমি আর ওই যে নেটিভ স্পিকারদের মতো বলতে পারবে না। বুঝতে পেরেছো? তো যাই হোক, আমাদের তো কাজ চালানোর দরকার, আমাদের নেটিভ স্পিকারের মতো বলার দরকার নাই, যেটা আমাদের শায়লাপুর হাজবেন্ড বললেন। তো সেই জন্য হচ্ছে যে আমি যেটা বললাম যে একটা নিউজ পেপার নিয়ে তারপরে বা একটা ইংলিশ ম্যাগাজিন বেশি বেশি করে ইংলিশ নিউজ চ্যানেলগুলো দেখা, ইংলিশ মুভি দেখা। প্রথম প্রথম মনে হবে যে কিছুই বুঝতে পারছেন না, পরে কিন্তু শুনতে শুনতে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তখন আপনি সব বুঝতে পারবেন। কিন্তু বুঝতে পারলেও আরেকটা সমস্যা হচ্ছে যে বলতে পারাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আপনার গ্রামেটিক্যাল মিস্টেক হচ্ছে কি না হচ্ছে এগুলো নিয়ে যদি আপনি কনসার্ন থাকেন তাহলে আপনি বলতে পারবেন না। তো প্রিসিলা, আমি একটা জিনিস শেয়ার করতে চাই। আমি যখন ইএলটি ক্লাস করতে গেলাম তখন তো আমি মানে টিচিং করছি, এবং যারা আছে আমার সঙ্গে অনেকেই আছে যে কাজ করছে, আবার অনেকে আছে রেগুলার স্টুডেন্ট। এটা একটা মিক্সড আপ ছিল, ক্লাস ছিল। তো একটা ছেলে, সে না মানে টিচারের সঙ্গে যেটাই বলবে সে ইংলিশে বলতো, কিন্তু তার ইংলিশ ছিল সবই ভুলভাল ইংরেজি, কিন্তু সে থেমে থাকে নাই। পুরা ক্লাসে সবাই দেখা যেত যে একটু একটু করে স্মাইল করছে, অনেকে হ্যাঁ, অনেকে বিরক্ত হচ্ছে যে কি বলছে, মিনিং তো কিছুই হচ্ছে না। বাট টিচাররা কিন্তু খুব মানে পেশেন্সলি শুনতো, যে ওকে মানে বলার সুযোগ দিত। বুঝছো? তো আমি আমার ক্লাসমেটদেরকে বলতাম যে জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ, ওয়ান ডে হি উইল বি আ গ্রেট ইংলিশ স্পিকিং পারসন। এবং সত্যি সত্যি যে আফটার 6 মান্থস দেখা যাচ্ছে যে সে কারেক্ট ইংলিশ বলছে এবং নাইসলি বলছে। বুঝতে পেরেছো? তার ভেতর একটা মানে ডিটারমিনেশন ছিল। সো ফার্স্ট অফ অল আপনাকে ইয়ে করতে হবে যে কেন পারবো না, আমাকে পারতেই হবে, সবাই পারলে আমি কেন পারবো না। আমরা এই যে সিরিয়াল দেখে দেখে আমরা হিন্দি পেরে যাচ্ছি, তাহলে আমরা ইংলিশ কেন পারবো না? অবভিয়াসলি আমরা পারবো। সো আমাকে পারতেই হবে, আমাকে দিয়ে হবে, এটা চিন্তা করে শুরু করলে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। তো সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রইলো, আর সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন আমি যেন আমার বাচ্চাদেরকে ভালো বাংলা শিখাতে পারি। তারা যদি ভালো বাংলা বলতে না পারে তাহলে আমার কাছে অনেক কষ্ট লাগবে। বুঝতে পেরেছো? তো ঠিক আছে, আরো অনেকে হয়তো ওয়েট করছে। প্রিসিলা, অনেক ভালো লাগলো, আমাকে জয়েন থ্যাংক করানোর ইউ। জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। নিচে অবশ্যই। সবাইকে আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ভালো থাকবেন। আসসালামু Sure. আলাইকুম। আমাদের আছে 2 ফাইনাল গেস্ট, and then আমরা লাইভ স্ট্রিমটি এন্ড করে দিব। তাহিদ হাসান ভাই, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. Can you hear me? Yes, I can. How are you? I'm fine, and you? I'm quite I'm good. good. I'm good, thank you. Actually, আমার কথা হচ্ছে আমি মানে ইংলিশ অনেক ট্রাই করি, কিন্তু মানে যতই পড়া হয় নেক্সট টাইম যে আর মনে থাকে না। কেন মনে থাকে না? আমি বলবো যে আপনি যদি কন্টিনিউয়াসলি প্র্যাকটিস করেন এবং মেমোরিতে রাখতে চেষ্টা করেন, এবং যখন আপনি অ্যাকচুয়ালি কথা বলছেন কারোর সাথে or anything along those lines, আপনি যদি কনফিডেন্স রাখেন, দেন আমি শিওর যে আপনি সবকিছু মনে রাখতে পারবেন। মানে আমার আরেকটা মেন প্রবলেম হচ্ছে, জি। আমি যদি এখন পড়ি, মানে ইংলিশটা যদি এখন পড়ি অথবা কোনো একটা ক্লাসে যদি জয়েন করি, মানে কিছুক্ষণ আর কি একদম মনে থাকবে না। মানে গতকালকে অথবা একদিন পরে মানে মানে ওগুলা অটোমেটিকলি মনে হবে। আচ্ছা, তাহলে মানে আমি যদি ফ্লুয়েন্টলি শিখতে যাই তাহলে আমার কি করতে হবে, একটু অ্যাডভাইস দেন প্লিজ। অবশ্যই ফ্লুয়েন্টলি স্পিক করার আগে আই থিঙ্ক গ্রামার, রুলস, টেন্সেস সবকিছু জানা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তারপর আপনি আপনার ফ্লুয়েন্সির উপর কাজ করতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ। অবশ্যই। তবে আরেকটা কথা হচ্ছে, আপনার সাথে আমি আজকের মানে লাস্ট গেস্ট হিসেবে অনেক মানে ধন্য মনে হইতেছে। থ্যাংক ইউ। আপনি অনেক ভালো কথা বলেন, আপনার মানে কথাগুলো সবগুলোই শুনি, থ্যাংক ইউ এমনকি ভেরি মাচ। মানে ইংলিশ গুলা মানে অনেক কিছু শেখার আছে আপনার। অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।
থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জয়েন করার জন্য। ভালো থাকবেন তাহলে। ওকে। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ। এবং আমাদের লাস্ট গেস্ট অফ দ্য লাইভ স্ট্রিম হচ্ছেন হামেদ হাসান। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam. How are you, Afu? I'm good. How are you? I'm good. Uh, I'm a university student, but I'm a Mhm. big fan of you. Uh, Thank you. your your storytelling is amazing. Thank you. I tr- I try to listening those stories. Mhm. Or is it is a question of how to improve the English, but there is some problems in our accent, and Yes. there is pronunciation, and there Yes. is I'm a university student or Mhm. graduate. Finally, I'm in the final year, but uh, I cannot speak English fluently, but I'm trying. But Mhm. uh, but uh, you share many people's opinion in this broadcast. But I think that there is a effective way to improve Mhm. English. It is the chatting system, messenger chatting system. When we chat a friend or like someone, then there is a effective way to chatting chatting to others in English. Mhm. Then we can improve our English in effective way. And there is how we can there is lacking most lacking of the lacking, and there is partners. Our most lacking is partners. When Mhm. we can talk with English in another person's, but no one there is for us to English. But why there is a fear or frightening stage in the um, mind man. uh, so there is a lacking, partners lacking, or fear of English speaking. So we can improve our English uh, in our chat, messenger or WhatsApp or email. I guess it will be a effective way. And then that I'm a big fan of you. Thank You can advise me how to improve my English speaking. uh, can you? Of course. Yes, I would say to আপনার গ্রামার ফিক্স করতে চেষ্টা করবেন এবং কখন প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স এগুলা কখন ইউজ করতে হয় এবং কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা যদি জানেন, দেন আপনি আপনার ফ্লুয়েন্সি এবং অ্যাকসেন্টের উপর মোর অ্যাটেনশন দিতে পারবেন। Oh, thank you very much. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং। ভালো Thank থাকবেন you very আপনি। much for joining with you. থ্যাংক ইউ। Thank you. Okay. আসসালামু আলাইকুম। Um, okay, I think we've covered all our guests. আমরা reach করছি the end of this live stream এবং one final guest আছে, little Zainabina finally join করেছেন। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, Apu. I have been waiting for a long time, actually. I don't know what happened. How are you? Studio was full all this time. I'm good. How are you? Alhamdulillah. What a great initiative. I was Thank really enjoying the live stream, and I think it is very helpful what you're doing, as Thank you very usual. Thank you. So do you have any advice for new English speakers on how they can improve their accent, fluency, and how they can gain more confidence in themselves? Yeah, so I would say, even though I grew up, I was born and brought up in Bangladesh, I went to English medium school, and I'm very grateful to my mother who insisted that I should go to an English medium school. So this to know how to speak English is the best thing I think I have done my whole life. When I came to England, this was really helpful. But even though I know how to speak English and I understand as well,
but I used to be very shy, like very very shy when I came to this country. I couldn't just went on to the even in the grocery store or anywhere. I just couldn't talk to English people here. So to me, confidence is the key. Yeah. If you have the confidence, and if you practice, like little conversation, even when you go to buy milk in the Mhm. supermarket, if you just go and talk in the counter with the lady who's serving you, Yeah. th- even that conversation is helpful. Like and I would say that even though I came from English, my education background is English, but Mhm. still I struggled because in Bangladesh everyone's speaking Bengali. So even in school, teachers don't really particularly follow that rule. They're very like, they tend to speak with you in Bangla. So I struggled a lot, but I know I can remember that I used to practice in front of the mirror because I really wanted to speak nice, good English. Mhm. And so I would say practice with yourself, standing in front of the mirror, and also English movie, English songs, like everyone said, is very helpful. Watching movie with subtitle, and I think that is very, very, very helpful. Like I could hear like all the apus and bhaias, they were saying, if we can learn Hindi, why can't we learn English? Right. And I think as a bilingual speaker, we should be proud that we can speak two languages, whatever, however. We don't have to think about the grammar at all. The tense, that comes later. Just try and speak little by little, and then maybe we can focus on other stuff, Mhm. the details. um, Main thing is don't give up and keep trying, I would say. Yeah. And yeah, that's it. Thank you, Apu. Thank you Thank so you so much. much for joining and for sharing your very useful advice. Thank you, Priscilla Apu. You have been amazing. Thank you. Thank you very much. ভালো থাকবেন আপনি। আসসালামু আলাইকুম। আপনিও। ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thank you. অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এই লাইভ স্ট্রিমটি জয়েন করেছেন। আম আশা করছি যে এই লাইভ স্ট্রিমটি হেল্পফুল ছিল এবং আমরা অনেক কথা বলেছিলাম about movies and subtitles, but documentaries and subtitles and colorful butterfly grammar is definitely very important. Um, আমি অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে যদি মুভি দেখতে চাই, or if I try to watch a movie in another language, আমার subtitles লাগবে. I cannot watch a movie in any other language without subtitles. Um, বাংলা মুভি উইথ সাবটাইটেলস দেখতে দেখতে আমি এখন বাংলা মুভি দেখতে পারি and মোটামুটি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি উইথআউট সাবটাইটেলস। সো আপনারা যদি একদম বিগিনার ইংলিশ লার্নার, আমি বলবো যে মুভিজ and documentaries দেখেন with subtitles, and eventually আপনারা কথা বলতে পারবেন, listen করতে পারবেন, সবকিছু করতে পারবেন without the subtitles. So I think that's a nice progression. Um, Thank you so much যারা জয়েন করেছেন, যারা আপনাদের opinions শেয়ার করেছেন, অ্যাডভাইস শেয়ার করেছেন, এটসেট্রা এটসেট্রা। অনেকেই বলেছেন যে আজকের লাইভ স্ট্রিমটি হেল্পফুল ছিল। অনেক কোয়েশ্চেন্স অ্যান্সার করেছি, অ্যাডভাইস দেওয়া হয়েছে, অ্যান্ড আশা করছি যে নেক্সট টাইম যখন আমরা লাইভ স্ট্রিম করি, ওয়ান্স এগেন আনলেস কোনো সেলিব্রিটি or ডাক্তারের সাথে প্রোগ্রাম থাকে, আমরা এই টপিকটি কভার করবো for the next few weeks, because অনেকেই জয়েন করতে পারেননি for network problems unfortunately. So আমি চেষ্টা করবো যে নেক্সট টাইম আপনাদের সবার সাথে আরো কথা হবে, and there will be more co-hosts, so whatever accent you want to practice in, whatever accent you want to talk in, you will have the opportunity to do so. English with Pricila, a live stream broadcast hobe আমার second channel English with Pricila te after 10 minutes after a live stream end হয়, 5 or 10 minutes after a live stream end হয়. So আশা করছি সেটা আপনারা দেখবেন if you missed any part of this stream, এবং জয়েন করবেন, এবং English with Pricila চ্যানেলে আরো ভিডিও দেওয়া হবে, আরো English lessons দেওয়া হবে, এবং maybe previous English live streams দেওয়া হবে as well, যাতে আপনাদের help হয় from my part. আমি যেটা
যেই নলেজ আমি শেয়ার করতে পারবো আমি অবশ্যই শেয়ার করতে চেষ্টা করবো to the best of my ability. অনেকেই previously রিকোয়েস্ট করেছিলেন ইংলিশ লেসন্স রিজিউম করতে, বাট টাইম কনস্ট্রেন্টসের জন্য সেটা করা হয়নি। সো আমি চেষ্টা করব সেটা আবার রিজিউম করতে এবং আপনাদেরকে চেষ্টা করব হেল্প করতে। ইংলিশ উইথ প্রিসিলা চ্যানেলে 2টি টাইপস অফ ভিডিওস করা হয়। So for example, আমি যদি একটি লেসন করি in বাংলা and English, সেই সেম লেসনটি করা হবে in fully English. That way একটা nice variety আছে। If আপনারা fully just new, very very new English learner, then বাংলা এবং ইংলিশ মিলে আমি কথা বলি যাতে আপনারা আরো ভালোভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারেন। এবং আপনারা অনেকেই আছেন যারা নিজেদেরকে অনেক চ্যালেঞ্জ করতে চান, and so for that reason আমি fully English lessons তৈরি করি as well of that same lesson. So there's a nice variety and আপনারা চুজ করতে পারেন and কি কি দেখলে আপনারা comfortable feel করবেন, কোন type of video more helpful হবে আপনাদের জন্য। So আশা করছি you will stay tuned for the progression of that channel. Thank you so much to all our guests যারা join করেছেন, যারা advice share করেছেন, যারা অনেক bravely আপনাদের stories এবং accents এবং কথা বলছেন in a new language that takes a lot of strength. So thank you very very much. A big thank you to everyone যারা comment করেছেন and question করেছেন throughout the stream. Thank you. আশা করছি next week আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে, but until then আপনারা সবাই social distancing, masks পরবেন, etc etc because coronavirus এখনো very very prevalent. আশা করছি next week আপনাদের সাথে দেখা হবে আবার, but until then আপনারা সবাই সাবধানে থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকতে চেষ্টা করবেন। আসসালামু